Perfecto, voy a compartirlo. Un segundito, eso vale. Vale. Perfecto. Voy a poner esto de segunda pantalla y voy a poner la voz. Y voy a cerrar el WhatsApp. Vale. Voy a poner directo en el móvil. Estocada de Lancelot, no. Lo he vuelto a hacer lanceloriano. Que se ha enfadado y se ha puesto offline cuando sabemos todo el mundo que está conectado también al ordenador. Sexos de Rivia. Factores. El Lancelot haciéndose el desconectado y haciéndose el que se iba a dormir, pero está más conectado que ningún puto día del padre. Yo me juego todo mi dinero que está ahora mismo en el ordenador. Vale. Vamos a seguir por donde lo dejamos. Bueno, no. Lo que pasó en el último directo fue que se me fue la luz y llevaba 8 horas de directo y se me fue la luz justamente haciendo el ritual este de micrófago, no me acuerdo ni del nombre eso de... Capaz de estar haciendo... Exacto. Geralt de Rivia, ready for the ride of your life. Vamos a ir directamente al grano, chavales. En este directo voy a intentar llegar al acto 3 y a lo mejor algunos secundarios que otras, pero vamos a centrarnos principalmente full principal. Es lo que voy a intentar. A lo mejor me hago algunos secundarios tonta, ¿vale? No puede ser. Pero voy a intentar darle fuerte a lo que viene siendo la historia principal. Intentar llegar a The Witcher 3. Can't handle this without me? You're a mutant, like this killer. An ordinary man would never... You must drink a potion that will increase your heart's efficiency and strengthen your blood vessels. Gadwall should do it. You look your normal self. Have you had your fill? Not just yet. And Gadwall should do it. Ana de Frizo debería servir. A ver, Ana de Frizo. Alquimia. Que no sé qué coño tengo que hacer, qué coño tengo que preparar. Necromancy's awfully fishy. Han Marvin's Blue Dream is a spell that grants you a glimpse of a dead man's memories. You'll see, feel, and... As a mutant, the operation isn't at all dangerous for you. You look your normal self. Have you had your fill of fortifying... Not just yet. I need to... Gadwall should do it. Ana de Frizo. ¿Qué cojones es Ana de Frizo? ¿Qué cojones es? Ana de Frizo, ¿qué cojones es, chavales? No tengo ni puta idea. ¿Qué cojones es esa poción? ¿Cómo se hace? ¿A quién se la tengo que pedir? Voy a buscarlo en Google porque es que no tengo ni puta idea. Vale, hay que comprarlo. Y entonces lo que ayer pensé no se mete a tu directo. Literal, ¿eh?
Es que te lo estoy diciendo, si está conectado. Bueno, está despierto, pero está desconectado, el cabrón. Pero todo el mundo sabe que está despierto. Ahí. Ana de friso, ¿ves? Dime a ver. Ana de friso. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Que sabía que vendía... o tenía que vender uno, porque si no, no puedo avanzar, chiquillo. Alquimia, cabrón. Ah, bueno. No, tengo alquimia y hacerlo. Una de friso. Crear. ¿Qué coño hace la arma de friso? Energía -1, regeneración de vitalidad en combate +2, regeneración de vitalidad +3. Vale. Beber. Vale, voy a meter un guardadino aquí. Ahí, partida guardada. Vale, ahora sí. I'm ready. Wonderful. The blue dream can be very useful, although it only lets you see the killer's recent. Hope it's worth... Pay attention to every detail. Please. Got it. Let's begin! Vamos. A ver. Vecina Zanzala! I nearly got lost in that fog. Look at it this way. Nobody will find us here. Unless Hensel attacks Bergen despite the mist. Hensel's not going to attack anyone ever again. Always the optimist. Puedo cogerla como un sueño. Lo hablamos con este. Vale. Perfecto. You wriggled like a fish in a net. What happened? One more time. I was so close. Damn it. All right, close your eyes. Vecina Zanzala! Creo que lo he hecho bien, ¿no? Creo que he hecho algo mal, ¿no? O he hecho algo mal. Ah, está bien. Following my footsteps. I love these traps. I know, I do too.
You wriggled like a fisherman. One. Damn it. Tom, ¿qué coño estoy fallando? Vecina Zanzala! ¿Qué coño tengo que hacer? Me está volviendo aquí todo el rato. ¿Qué tengo que esperar? A veces guiar notas por lo que veo, no, quedarme quieto, ¿no? Y no hacer nada. Porque es que me he movido, he dado 2 pasos y me he vuelto aquí otra vez. ¿Qué cojones? Following my Sigue footsteps. mis pasos. I love these tramps. I know, I do too. Hensel behaves as if he wants to help us. What do you mean? Ignorante. You've seen him. He loves playing the soldier. He's everywhere. He's reckless. Lefto will want to assassinate him like the others. Finally, some action. We've been skulking in these caves like bats. I'd be like a bat, slain by the king's mercenaries. What is it, Horas? Scary? I heard Deathhold never lets Hensel out of his sight, and now a witch is alive in the camp. One of him, 3 of us. But you know who it is. I know, damn it, but don't let it get to you. It's Triss Merigold. If she betrays that Sheila ordered us to get rid of Demerven, things will get out of hand. Letho should kill her. He should, but apparently he only kills kings. Pero ¿qué he fallado ahora? Dime que ya... You wriggled like a fisherman. One more time. Damn it. Esto se está riendo de mí, ¿no? Vecina Zanzala! Esto se está riendo de mí. Esto no puede ser real. ¿Qué cojones? 2 pasos y... De verdad, voy a tener que ver un tutorial en YouTube o en algún sitio de cómo se hace esto. Para que no me salte esto. De verdad. Following my footsteps. I love these tramps. I know, I do too. Mira internet. Hensel behaves as if he wants to help us. What do you mean? You've seen him. He loves playing the soldier. He's everywhere. He's reckless. A ver, tendré que seguir los pasos exactamente, ¿no? Espérate, guarda. Finally, some action. We've been skulking in these caves like bats. I'd rather be like a bat, slain by the king's Voy a seguir mercenaries. exactamente lo que hace el nota. Scary? I heard Deathhold never lets Fallar Hensel en una out of voz. his sight, and now a witch is alive in the camp. One of him, 3 of us. But you know who it is. I know, damn it, but don't let it get to you. It's Triss Merigold who worries me. If she betrays that Sheila ordered us to get rid of Demerven, things will get out of hand. Letho should kill her. He should, but apparently he only kills kings. Yo creo que así, aunque tengo que seguir exactamente lo que hace él. Es el mismo ritmo. Here at last. Ahora, They're guarding the camp like it was a princess's chastity. Did you learn anything? The White Wolf has arrived at the Kedweni camp with Vernon Roach. Looks like he's Henselt's lackey now. I'd rather Hensel used others as his lackeys. With his amnesia, we're safe. Not so. That's exactly what makes him so dangerous. We have to be careful. Especially now we've broken off with Yorbeth and his bunch. There's something else. Sheila de Tanserville. You're right. Our sorceress is playing hard. De Tanserville has done her job. We don't need her anymore. We won't kill her. Not just yet. You know best. That's right. The main thing now is to get rid of Hensel. You'll go soon. What about you? I'm heading to Loch Muin. That's where things will be Loch decided. Muin. We'll meet again soon, if you're careful. To drink a jug of wine and laugh about it? Who knows? ahora sí.
Lotmuin. Lotmuine. I'll take the palisade. We'll meet by the cave entrance. And I heard you stashed some of the duty in the caves near the camp. Quiet! Do you want everyone else to know? ¿Cómo? Ah. Ok. Será muy XD, ¿no? Esto es muy XD. Literalmente, dos años para que muera. Flipando. Wake up! What did you find out? They're hiding in the ravines. The other ones probably fled there. Our dead man should have a key on him. Do you remember anything? They said Sheila de Tanzerville was an accomplice in the murder. Sheila! She was here while you were lying in a trance. She said she'd follow the second. Do you remember anything else? There's no time to wait. Good luck, Último guardado. Quiero hacer esto sin idea, claro. Sin idea, claro está. Y no se buguea para matar a un enemigo. And I Me heard you gustaría ver qué stashed coño some of the pasa si mata a duty in estos the dos. caves near the camp. Quiet! Do you want everyone else to know? A ver. The mages plan to appoint a new council and conclave. All the bigwigs of the north will be there. Imagine. Kings, sorceresses. We're here. That's all of them. What is it? I thought I saw Sheila. Let's go. Hostia. A ver, ¿qué pasa si lo mato, que yo? Ahora ya era. ¿Lo venzo? A ver qué coño pasa. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. A ver, me quítate la de vida. No creo que lo puedo hacer. Bueno, o puede ser.
me cierra el juego. ¿Qué? A mí alguien me va a tener que explicar qué coño está pasando hoy. ¿Qué cojones? ¿Por qué se me ha cerrado el juego? Porque sí. Madre mía, yo qué cosa más rara. Madre mía. Uf. Estoy flipando, Y se cierra el juego porque sí, ¿sabes? Estoy flipando. ¿Qué coño está pasando? Que alguien me lo explique. Se ha cerrado el juego porque le da la gana. Joder, y ahora otra vez. Con los muertos. Lochween, the mages plan to appoint a new council and conclave. All the bigwigs of the north will be there. Imagine. Kings, sorceresses. Creo que We're here. una segunda llave, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Eso es un asco de persona, el anceloriano. No puedes confiar en el anceloriano, te traiciona. That's all of them. What is it? I thought it. Let's go. Sí, lo he visto, lo he visto. ¿La pilla al final? A ver, yo creo que se puede pasar, ¿no? Sí, seguro. Me pillo por el regalo de Papá Noel. No te pete. No te crashee ahora. Wake up! I'm dying to hear everything. What did you find out? They're hiding in the ravines. The other ones probably fled there. Our dead man should have a key on him. Do you remember anything else? They said Sheila de Tanzerville. Sheila! She was here while you were lying in a Dime ya, pero trance. mañana She said she'd followed the Vale, second vale, no te assassin. preocupes. Do you remember anything Ahora por else? estar aquí un rato. There's no time to... Good luck. Ahora sí. Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si yo hubiera matado yo ayer, ¿sabes? Yo mismo, mi propio personaje, pero... mejor no saberlo, ¿no? What do you... Descansa, Adri, ya mañana hablamos. No te preocupes. Es entendible. El mapa. Es la guarida de los reyes. Vale. A ver, los barrancos. ¿Qué por aquí? Buenas noches, Adri. Descansa. Si puedo llegar al acto 3 o al epílogo. Bueno, si llego al epílogo me lo paso, 100%. Llevo un este directo al epílogo, me pasa el juego.
cojones? Yo, bro, just out your stream can stay. ¿Qué coño? ¿Qué? A ver, que traducir lo que coño. Un puto. Eso es un bon, ¿no? A ver, voy a traducir lo que ha dicho. Esto tiene pinta más voz. Voy a ponerlo aquí en fondo de pantalla para que no se vea nada. Hola amigo, acabo de ver tu stream y no puedo quedarme mucho tiempo, así que te sigo. Quiero apoyarte en tu camino. Puedo conectarte con tu gran streamer de Twitch que atrae miles de espectadores. Tiene unos 3 millones de seguidores y gana mucho dinero. Ayuda a los streamers a crecer con espectadores reales. Usuarios activos en el chat y fans leales que donan, regalan y se suscriben constantemente. Si te tomas en serio el crecimiento que regalan en Discord, Merck de Lucas, y dile que te envíe fancy. El crecimiento empieza cuando actúas. ¿Qué? Bro, simplemente cosas random que pasan en mi directo. Sinceramente, si eso es verdad, que me haga una raid, que todo el mundo que de la raid se suscriba, a ver si es verdad, ¿no? Si tan reales. Pero entonces, chavales, tengo que comprar mejoras para la espada esta que encontramos de hemorragia esta, de mejora. No, Iron, ¿qué cojones? Porque tengo esta puta espada de mierda. Esta espada ensangrentada, ¿qué cojones? Que tiene que ir para la mierda Iron 10 y seguro que la principal es otra mierda. Espada de acero. Ah, no, esta está bien. No me voy a haber tratado yo. ¿Cómo llego a la mierda esta, tío? Por aquí ni de coña.
yo me he puesto me tenía puesta la mano principal la espada cero. Pero no está haciendo una mierda. Es que hace 50% de hemorragia la espada esta. Y esta es la que encontramos en la cueva de los elfos. Problema 50. De los bichos estos los necesito para una misión. Lleve trampa, ¿no? Sí, mira, que solo se ve. Medallion's vibrating. Espérate, voy a ver aquí. Bueno, por ahí. Me ha resultado otra vez. Dijo otra vez la otra lado. De puta. Mira, no ha explotado. Polvo de cargo. Hostia, un troll. Troll de joder. Puta madre. Ah. Qué farsa el juego este, te lo juro. Muy farsa. Take that.
Serret. Sheila knew. She wants to destroy the evidence. What evidence? We didn't want to leave you. What are you talking about? Nearly made it. Just think. The wild hunt. We could have freed the world of the omen of war. Ojo. Chala tiene que mucho que ver. September 13th, 1269, the ravine of the Hydra. Following the peace of Sintra, 53 officers of the Freiheit Brigade were brought here and executed, their throats cut. The elves' bodies were dropped into the chasm. I don't know what the riders of the hunt were looking for. November 23rd, 1269. Sintra, the village of Coldwater, and another victim of the hunt. An 11-year-old boy. His parents didn't even ask if he had a chance. I'm tired. February 24th, 1270. A high pass in the Armush Mountains. An imperial manticore, one of the world's oldest and deadliest monsters. I used to feel excitement at moments like this. Now the beast is only an obstacle on my way. Its meat and hot blood will help me survive this ICL. May 30th, 1270. The Aruga River. The hunt continues to race south. Since I've been following them, they've taken 23 individuals, all between the ages of 10 and 20, all except for Yennefer. Esto es recordando el pasado, ¿no? Creo yo. Creo que esto está recordando el pasado. Hijo de un muerto. Poniendo interesante la historia. Muy guapo.
Close the distance. Fen, keep dropping your get. Who do we? Someone who's worried about your... We practice a few. And here I thought practice makes... Really? Why not? I'll try. See if you're as strong in your arms as you are in your... Let's see what my friend... Make some. Close the distance. Keep your guard up. That's more like it. Got a feeling Fen won't remember much of that fight. With a few more surprises up our sleeves. How about you? Why not? Take me on. I fancy learning. Let's see what my friend... Make some. Keep your guard up. That's more like it. Close the distance. Ha! With a few more surprises. Why not? Run out of monsters to slay? Just checking to see if you've talked. And I'm amazed they're still... you lackeys. Letting yourself... Maybe you want to give... Show me what you can... Simplify! You win. Feels like I've been... Pleasure getting a few slugs in the mug from you, Witcher. You deserve them. I don't need a reward. It's no reward, just a sign of gratitude. We drag our asses round the... May it serve you well. Not so fast, Witcher. You'll take me on now. You snitch. So be it. What the bloody hell's all this about? We're just practicing. Want practice? I'll have you cleaning the canteen with your bare arses. How's that for practice? Back to the camp! Aye, sir. That doesn't end this. Stop looking for square coins. You've lit it again, and you just might lose your head over it. So long. Don't be stupid. Want to try? Why not? Let's see what my... Make some... He's still your... Want to practice? Why... Let's see what my... Make some...
still young. He'll learn. His mother comes and tells him, Geralt and the... Want to practice? Why not? Who's willing? Let's see what... Make some... He was slaughtering pigs in his house. So he takes a pig's eye and puts it He does what? puts a pig's eye in his ass. Geralt and the enter, and the mother says, Son, we want to take you to war. And he's standing with his back to them, his pants down. He spreads his cheeks and says, "Did you see that? Did they take him? A chance." Vale, quiero hablar con el leche, con el Bernard Roche. In the face of possible disaster, they tried to drop entire villages in Bible. Half the serfs knew before fled into the woods, but the rest were the crown says these are fancy tricks. We'll have to make do with them. What are you staring at? Trouble. So, the battle was on. Terrible losses on the left flank. They almost broke our ranks. Their serfs dropped. Hello? Damn it. Salutations. Desaparecido Bernard Roche, vamos allí. Vamos creo con la principal, la principal de aquí de seguimiento. I fought Nilfgaard a few years back. Equivocado. Con el rey gente y no está. Madre mía. Acojonante, vengo aquí y no está el puto rey de mierda. Did you get him? The bitch! She's probably on the other side of the mist by now. I got the medallion from the king, the one you were looking for. Mira yo. See you. Está a full todo el entrenamiento. La pondremos sobre la maldición. See you. I'm ready to lift the curse. I've got all the artifacts. Then there is a chance we will soon move against Edirn, and you will recover your memory. I'll need your help, sorcerer, to find the right ghosts.
They will find you. The artifact's aura will lure them. Allow them to think, speak, and act. Then you will know what to do. Geralt, there's something else out there. I scanned the battlefield and noticed the Visitor's Ghost. It's different from the others. It's changed. A Draug. I expected as much. Good luck, Witcher. Batalla fantasmal en la niebla. See you. Meet your match. Espérate. Voy a hablar a ver si tiene mejoras buenas para la espada esa de hemorragia. Bro, Este no tiene pinta. A ver, esto lo vende niebla. Esto lo vende niebla. better draw. Le puedo comprar los libros que le quedan. Que me quedan por tener. Voy a comprar. He comprado todos los putos libros, me queda pobre. Son solo los malos. No, espérate. Voy a pedir que... Better draw. Mi papá tiene por vendo algo. Lo que vendo son diagramas. Ahí yo le puedo vender algunos espadín. Negociadora, vitalidad más 30 y movilización 20, porraje más 20. ¿Qué? Esta espada buena tela, Amigo, ¿qué cojones esta espada? La negociadora, ¿qué cojones el nombre que tiene encima de todo? You should have our seed. Take an interest in things. Or it will turn out like the Steady yourself, pauper. Esto lo vendí yo sin querer, creo yo.
8. Forma de fuego. Esta runa terrestre. Runa terrestre. Qué locura, locura máxima. Atención a la reina, no, aquí. A ver. It's warm, a lovely autumn, but the fruit is plentiful. The one's picking it. You'll be picking enemy heads today. No reason to wait. Slaughter the cat when he must. Wait. Time's not right. Sometimes I forget what we're fighting for. Powerful kings have no choice but to wage wars. Then why don't them abandon Henselt's duels to settle things? My brother-in-law is from Kentwin. Decent fellow. Once I was in a market there. Quality goods, cheaper than our merchants too. Bloody hell, shut it! Every Kentwini is a bastard. Do you know what they'll do to our women if we lose this battle? Have you forgotten that they've come to pillage, burn, and steal our land? Are we to give it away? Horse and sea, autumn! No. Wait for the signal. There's no time to lose. Silence. Archers, light your arrows. Aim at the first ditch. Get them! Capture the enemy standard!
puedo ni rodar, ni rodar todo, chavales, ni rodar. Ni rodar. No puedo ni rodar, chiquillo. Es que no me debe rodar. Ni rodar me dejan, tío. Que no me dejan rodar. No me dejan. No puedo rodar. No voy a morir porque no puedo rodar. Es que no puedo rodar. No puedo rodar, tío. Este juego está programado para que no dé para rodar. Vale. Un comentario de YouTube en el primer capítulo de The Witcher 1, literalmente me había dicho el chaval que me había comentado que rodar en este juego era una basura. Totalmente. Porque un saco de pluma misión fallida. ¿Alguien me explica por qué un saco de pluma misión fallida? Wait. Espérate. ¿Por qué un saco de pluma misión fallida? Espérate. Espérate, lo de un saco de pluma misión fallida, ¿qué es? Ah, esto. Pero esto era... Pero esta misión, vamos a ver. Esta misión tengo que cruzar la niebla por cojones para poder hacerla. ¿Qué coño me estás contando de cómo voy a hacer esta misión? Oh, chiquillo, tío, este juego cada vez va peor. Esto es acojonante. Acojonantemente asqueroso. Madre mía. No, espérate, no, es verdad. No, creo que la puedo hacer. Creo que sí la puedo hacer, espérate. Espérate, que sí la puedo hacer. Sí la puedo hacer, porque no está lo de los elfos. A ver, a lo mejor me estoy fumando un porro y sí está lo de los elfos, ¿sabes? Pero a mí me acabo de acordar ahora mismo que no. Que era... que en la dirección de la izquierda se puede llegar. A ver, que a lo mejor me estoy fumando un porro y lo de los elfos y los enanos he dicho de primera, pero... me acabo de acordar de que allí también se podía llegar a otra zona. Pero cuando la he activado, cerca de Bergen. Bergen es a través de la niebla, ¿verdad? Cerca de Bergen. Bergen es otro enano. A Elton. Claro. Nah, la pierdo por con la misión. La pierdo por con la misión esta. Porque lo de eso es allí por cojones. Esta misión, lo que tendría que haber hecho es hacerla cuando estaba allí. Pero claro, yo no sabía que me iba a contar como misión fallida por no haberla completado. ¿Sabes? ¿Qué coño iba a saber? Pero bueno, da igual. Para asegurar, para aumentar la niebla. Sí. Bueno, pues vamos a meternos en la niebla, ¿eh? En la paella.
standards in enemy hands. We're sitting ducks here. You need to tell the commander we were ambushed. We can't hold without reinforcements. I'm to tell him. No, Princess Syphilis. Move it in. I shall make it. First battle. Kill. No puedo guardar. My lord, the leader of the Dunbanner sent me. We were ambushed. We can't hold. Weren't your scouts keenly watching the battlefield, Captain? Yes, sir. They must have dug those ditches in the night. The field was clear by day. Lady Glyphosate scanned it with her magic during the night. 10 lashes to each scout. Hang every third one. My lord, we need support. There will be no reinforcements. You must hold. And you, Glyphosate, I'll settle this after the battle. The king will learn of your incompetence. Battles are won or lost by the commanders, not by sorceresses. Remember, I'll make a report too, and... I've finished talking to you, witch. Time to win this battle. My lords, to your banners. We enter the fray! Maybe you finished with me, but that doesn't mean I finished with you. How can we help you, Sabrina? My place at Hensel's court is threatened. Furthermore, if Vandergrift wins the battle, nothing will stop Hensel from taking Upper Edin. The balance of power in the north will be upset. What do you intend? I shall summon Melgar's fire to the battlefield. It will kill Vandergrift and weaken both sides. Any use of unconventional weapons may be severely censored. I'm aware of that. Hensel's hegemony is counter to the Lodge's plans.
We will help you, but remember, in the event that you fail, you'll be on your own. I am ready. That's all you've got? You're dying fast, like roaches and...
Visitor! I've long awaited this meeting. Leave, Ghost. I'll not give up an opportunity to duel Van der Grift. He will kill you. Selkirk does not fear death. When you die, your soldiers will die every day afterwards. Forever. Leave. This is a task for a witcher, not a knight. I do this solely for my men. How many more can there be? Mercy. You have failed me. Who are you? Your nightmare. Archers! Ah, que tiene flecha. Guau. Romper el escudo. Tío, es que vaya mierda. De verdad te lo prometo, Es que vaya basura de juego. Madre. Damn monsters. Trebuchets! Eso me da todo grande, tío. Me da todas las cosas que me dan. Puto retrasado de mierda. Archers! Archers! El robo que me acaban de meter es para llorar. Es para llorar. El robo que me acaban de meter es para llorar. Me cago en lo digo, es para puto llorar.
Esto es para llorar, seriamente, es para llorar. El atraco que me están metiendo. Mira, sí, claro, tío. Claro que sí, nada más para. Claro que sí, tío. Archers! Trebuchets! Tírame la mano. Tío, eso es. Madre. Tío, te pasa por el forro de los huevos, Lili. Claro, tío, claro. Mátame. Claro. Tío, es para ponerme la vida infinita. Es que está tan mal hecho el juego este que es para ponerme la vida infinita, tío. Para ponerme con el Wimo la vida infinita. Porque es que vaya mierda de juego. Está súper mega mal hecho. Mira, tío, nada más empezar, me quita ya la vida. Venga, tío, mátame. Mátame, si no me da tiempo ni a moverme. Si es que no me da tiempo ni a moverme, mátame. Si mátame ya, chiquillo, mátame ya. Tío, me está tocando la polla de una manera esto impresionante. Tío, esto es real. Esto es real, fuera coña, esto es real. Nada, tío, es que te da por cojones.
Trebuchets! Trebuchets! Yo, de verdad que yo no entiendo nada. Es que yo no entiendo nada, tío. 40 veces me ha hecho ese ataque. 40. 40. Mira, que me va a matar. Should have stayed at home, Vandergrift. First mages die after such a victory. Gods, we can't fight such sorcery. The sorcerers came from unclean fire for food. Why are they doing this? As the prophecy said, the time will come when sorceresses turn on men. Flaming balls rain from the sky, and destruction will be unleashed. What should we do? Wait! I shall lead you as a shepherd. Stop firing! Our men are dying! A massacre! Save us, sire! Sabrina, is that your work? Order your troops forward, Your Majesty. The Adernian army is routed. Not only the Adernian, look at that terrified horde. This very morning they were the finest of my knights. They'll make it if they're reinforced. Who allowed you to use magic? Sire, if you strike now, Lormark will be yours. You've tainted my honor, brought death to dozens of knights. Sire, the battle is lost. You put him to shame before Demavan. His troops fought like men of honor should, to the end. Sabrina Gleversing, I sentence you to death. You shall burn at the stake. I will return to claim my birthright. ¿Ahora qué? July 25th, 1270. The forests of Angren. No mighty mortal, no heap of meat or strong man can parry the strike of the Slytherin's tail. Letho couldn't either, but by some miracle he survived. I helped him. After all, witchers on the path should help each other. He had two comrades, brother witchers from the School of the Viper. The hunt continued south, and Letho of Gullet knew where it was going. He knew where the hellish chase would end. Estoy recordando. Finally awake? Where are we? In one of the safest places in the camp, my friend. The brothel? Mm-hmm. How did I wind up here? I found you out in the fields, unconscious. The fog? Gone. 3 days ago. 3 days? You sure? Mm-hmm. In that time, Roach ventured deep into Kedwen on some secret mission. Managed to go off and come back. Did you come here to fuck? You gotta be kidding! My friend on his deathbed? I couldn't possibly do that. Look around. You're in a whorehouse. In a professional capacity only. Estoy recuperando la memoria. Ay, espérate, me voy a poner
esto, que tengo frío. Que ahora mismo no me suda el ñulo. Ahí te puedo conseguir. Cedric was right. The power within the battle of specters restores memory. Ah. So, did you get a look at another chapter of the epic poem titled Geralt of Rivia? I remember who helped me track down the Wild Hunt. Who? Leto, Foltest's murderer. I saved his life and he knew where to find the Wild Hunt. I don't know if we rescued Yennefer. So, what happened while I was out? Loads. You drove off the fog of specters. Hansel learned of the plot against him, and Deathmold lost it completely. Why has Hansel waited to attack? The Kedwenny nobles and officers are holding out for privileges. They want assurances there'll be no treaty with Nilfgaard, and that they'll get lands in the Pontar Valley. Hansel's agreed. Not on your life. He blew up. Roared and wailed and called them cowards. Thing is, he can't alienate the nobles completely. It went on for 3 days. Finally, he convinced part of the army, probably promised him a thing or two, and moved against Bergen. The battle's probably just getting underway. What did you mean when you said the Deathmold's lost it? Hansel chewed him out for not telling him about the plot. Then he chewed him out again for failing to find the plotters. Deathmold's an ambitious guy. I can see how the stress might have gotten to him. That ambitious guy has had every last suspect arrested. Now he's interrogating, torturing, and hanging them. Yeah, he always goes back to what he does best. Any news on who might be behind the plot? They arrested Breitfeld, Kirim of Cairngorm, and Gunnar Bleckenhove and his entourage, but I haven't heard any details. Though I do know where to find the leader of the plotters. How come? I've always maintained that brothels are some of the best places under the sun. They're not only great places to... Get to the point, Dandelion. I overheard Whistling Wendy talking. Incidentally, don't let her nickname fool you. She's got a beautiful... Focus, Dandelion. Haven't the faintest who she was talking to. Never saw his face. But I heard him clearly. Further instructions from the boss. Today, in the hut on the cliff. Dandelion, there's one more thing. Tell me. Your pamphlet. If Deathmold finds out... Right. We need to get out of here. You need to get out of here. Quick. I'm not about to leave you behind, Geralt. Adventure awaits. Kingdoms teeter. Plenty of things to write up in ballads. Damn it, Dandelion. Game's over. Can't you see that? When Deathmold finds you, you've got to go. Somewhere far from the Pontar Valley. All right. I'll do it for you. I'll go to Oxenford, say hello to some of our old friends. But just as soon as this blows over, I'll come looking for you. I know. We have unfinished business to take care of. What now, Geralt? I need to find Sheila and the Kingslayer. Then I need to get my memory back. First, I'm gonna find out who's behind this plot, though I expect I already know. Think it's Sheila? Leave, Dandelion. Hide, and I'll see you soon, old friend. Buah, ¿cómo está poniendo esto, eh? Ahora no tengo que meter a guerra. Ahora todo complicado. Buah, la espada esta, la espada de plata esta, no vean, ¿no? Tía. Qué barbaridad. Begone! Enough of your wandering round the camp! We must rid ourselves of that damned maid, whatever the cost.
If it were that simple, you'd be 3 years ago, you promised financial assistance. We were to convey information and resist Death Mold and his supporters in most matters. Nothing's changed. But it has. Foltest and Demoven had their throats slit. Someone, we know not who, wanted to slaughter the unicorn. The situation's fucking tense, and Death Mold's stronger than ever. More importantly, you've nothing to offer us. The Temerian treasury is closed to you. Gentlemen, you forget what will happen if the king learns of our dealings. We'll not be intimidated, Roach. And remember, you speak to nobles. I've been in Kedwin for 3 days. Travelled through nearby villages and towns, saw old friends, sounded out the mood, asked for news outright. The people of Kedwin detest Death Mold and his thugs. They await the man who would dare to wring his neck. Someone approaches. Weapons. Easy there. What the swive in hell is he doing here? He woke up and walked over, if I am to guess. We didn't approve this. How did he know of our meeting? Something I'd like to know as well. Geralt? I have my ways. Unimportant. But it is. If you know, others might know. Overheard a conversation between Whistling Wendy and one of you gentlemen. How dare you, freak? I've a wife. It's shut. It's all shut, Roach. We return to our banners to aid the king in battle. Your plot is done, dissolved, having achieved nothing. Gentlemen. Lo va a matar seguro. How did you ever come to head a conspiracy in a Kedweni camp? It's a long story. Literally. Foltest and I devised the plan 3 years ago. Shortly after, Hensel burned Sabrina at the stake and appointed Deathmold his advisor. Morale among nobles and officers was low following the failed campaign. We took advantage. I bought them off, gave them political direction. I received information in exchange. What was your aim? To sow some ferment. Prevent any alliance with the Black Ones, and generally limit Deathmold's and Hensel's influence. You were gone 3 days. Been back at the camp? Any idea what's going on there? I haven't, but continue to get news from those traitors. Who have they arrested? Dandelion mentioned Brightfelt, Kirim of Caingorn, and... Not good. Kirim has been one of the plotters since the beginning. He knows me. Maybe the interrogators have yet to start on him. Quickly, back to the camp. We need to warn Vess and the others. We've no time. Finally, you're here. ¿Qué?
Where'd everyone go? They were invited to a banquet. How do you know? I saw Death Mold's messenger arrive. What is this feast? A celebration. Apparently Death Mold exposed the leader of some conspiracy. The syphilitic prick. Where's this banquet taking place? The camp canteen. But it'll be empty now. Everyone's marched on Vergen. Quickly. Todo vacío. No he utilizado. Ese cabrón otro truco del speedrun de Wizard 2, El cabrón ese. De Rosa. Es que me gusta. Finally, you're here. I'll kill the sons of bitches. They'll suffer and die, long and painfully.
borracho ese, ¿no? Ah, no, ves, coño. No me he dado ni cuenta. Que no la follamos. Vess, are you all right? Yes. What happened? Deathmold invited everyone to a feast. He said the king was grateful that we'd helped reveal the plot. A roast pig and 2 barrels of wine awaited, he said. He said Vernon had just returned from Kedwen. He was to be personally decorated by the king, and I was to be there to see it. The lads went to the canteen, I went to the royal tent. Well, Roach was not in the king's company. Deathmold jumped around like an ape, shouting that they'd all hang as punishment for Flotsam for conspiring. Vess, what did they do to you? I begged them. I pleaded. They laughed at me and let me go. Your Majesty, withdraw your order, I beg you. They're normal fighting men who were just following orders. They don't deserve to die. Please, sire, show mercy. They're men of honour. They deserve better. Honour? Where was your honour when... Deathmold, leave us. Your Grace. What can a whore know of honor? You're a stupid little strumpet, and that is how I shall treat you. You'll behave if you want to see any of your foolish comrades again. Don't go there, please, Roach. Deathmold expects you to seek vengeance. He awaits it. He won't need to wait long. Don't you understand? They hanged the lads to provoke you. You were away. They had a battle to win. They didn't know when you'd return. You cannot go there. We won't. We'll follow the army. Kill every Kedwini we meet. That's suicide. Plough it all. Everything I loved died in this tent. My country disintegrates. My friends cruelly murdered. I want blood. As do I. You've no idea how much. I can still smell that swine on me, but I'll not let them win. Attack Henselt now. Among his army, and blood will flow. But it will only be yours. Vess is right, Roach. Better go for now. Fuck! What do you suggest I do? We'll try to get to Vergen through the ravines. I know a hidden path into the town. With the battle raging, we won't be noticed. We'll find Sheila and get the Kingslayer. And in the process, kill as many Kedwenis as we can. Vess, can you manage it? Vess stays. I'll not put her in danger again. And someone must get back to the Percival and its crew. Sail to a nearby cove. We'll need some way to get out of here. I'll take the boat around the bend past the camp and await you there. We must head through the ravines. Shit. Vess is lying. I can vouch for her with my life. I can't believe she escaped Deathmold. Nothing. First I'll kill Henselt, then Deathmold. Or maybe the other way round. What do you advise? I advise you to shut up and keep your eyes and ears open. Pleasure comes later. Puedo elegir dos caminos. No sé cuál es el que renta más. Este es el de la guerra, el que vino con la guerra. Bueno, hay que ir de otra forma. Bueno, pues vamos por aquí. Que me tienta ir por la derecha, tío. Me tienta ir por la derecha.
por la derecha porque sí, ¿sabes? Porque es la que está más alejada y la que más... no es la que más me llama la atención. Pero no sé qué cambia, ¿sabes? Tampoco que será lo mismo. Get a move on, Witcher. What's that beast? A troll. Watch it. He can break your neck with a single blow. Do I look like a cow? Who you? What want? We're passing through. Wishes trolls kill. Me kill. Not easy. Run. Old man coming. Old man rip apart you. Calm down, you silly cow. We're on our way to Vergen. Where want run, go. This way, not. My home is. Folk in and out. No peace for troll. Bother, bother. Who does? Folk. Geralt, let's end this beast's suffering. Wait. Who's been bothering you? Try to remember. Wish your other. Shinehead here come. Oh, yeah. Did you speak to him? Tried, but he my face. Whack. Old man called. Beating your missus. He sword show. Blood springs. Old man down. Wounds. Wisha say rush to Lomin. You mean Lochmuin? So said. Wisha say rushed. Other he'd take old man's. You mentioned that already. Anyone else pass through this way? Lady came out fog. Awful reeked. What did she look like? Humy lady. Anything more specific? Head strange. Horns huge. Sheila. Say Vergen go. More nothing. Good to chat. No harm in talking, see? Sleep I. Run out go. Sweet dreams. Old man see, tell not wake me. I want sleep. We've no time to lose.
Take care of yourself, troll. From Gully come. There, my missus. Has she? We did, yes. She? How? She's all right, but don't wake her or she'll rip your head off. Dear old bug. Like me she. Liver flesh feed. Ked when they sour. Ked when they shine.
Get a move on, Witcher. Where are you headed? Where are you headed? Era la misión de las alas de la arquera. Bueno, pues hay que tomarse la poción de mierda esta. Y vamos a subir nivel también. Con el talento. Looks like Deathmold's people know about the secret passage too. Witcher Geralt and Vernon Roach. Now that's some pairing. Out of our way, Pangret. Come on, Roach. You know this is no chance meeting. You never appear anywhere by chance, always turning up where the pay's best. You haven't changed a bit. Think you're superior because you wiped the royal arse? Sad. Kill them! No time to lose. Shit, you stink.
You said you'd got rid of them. I underestimated them. You'll pay for my people, you whore's son, for each and every one of them. So don't underestimate them this time, and never let me down again. Que tiene con este juego, lo juro. Todo muerto.
de lectura, ¿no? Toma. Useless brain waste. The perfect foe for you. Don't chase me. It would be stupid. That was a good fight. I'd forgotten how well you witchers do sword in hand. What now? You murdered my men. I had nothing to do with it. Wasn't even there. Henselt ordered your men killed. On Deathmole's urging. I'll not ask for your mercy. To tell you the truth, I don't know what I'd do in your position. But should you decide to spare me, you have my word I'll go and stay out of your way. Es que no sé. I'll hold you to your word. Go where you will. Next time, choose your missions more carefully. Perhaps it's time to rest. Got a woman in Tredegar, Julia. Se repite más eso She's que expecting. dentro de las posibilidades que You ya no knocked puede out matar humanos. pretty ¿No? kitty. Congratulations, Pirate. And give her my regards. Thanks, Witcher. I won't be needing this anymore. Take it. Farewell to you both. See you next time a war rolls around. Get a move on, Witcher. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha hecho? Me ha dado algo, pues toma, ya no lo necesito.
malla. Picar de madera y tiene que rama. ¿Será hecho? Yo creo que renta ponerlo. Y trofeo, espérate. Letrado. Y te le llama 55. Trofeo letrado. Hasta más vida. Puta madre. Bastards! Hensel smoked with us through the tunnels. They tried. Glad you knocked it out of their heads. So good to see you. Dandelion. Headed west to Oxford. You need to go and cross this time. Hansel. Hensel's about to get whooped, bare-arsed and all. Dandelion could have stayed. Get out of here while you can. Oh, there'd be nothing dwarven about that. Leaving my mates. Just don't get killed. Don't get killed yourself, you devil. As soon as Vergen's victorious, I'll find Dandelion. I owe him that much. Incidentally, what are you doing here? We're looking for Sheila. We heard she was in Vergen. Got a flash of a noble arse with only before. Staying in the house of that other sorcerer with some name. That's the one. Screwing as I help that fellow. This is the furthest to the north. Shortest way is across the road bridge. Listen, there's a secret passage extending beyond the city walls. Thanks. One more thing. We'll surround it beyond. Sold up in the town hall with a handful of clothes. We go. They'll kill us all. They'll kill us all. No time to lose. There's the bridge. Let's go. Fuck! Still alive? Go around. We'll meet at Philippa's house.
mierda, no tengo una puta mierda de vida. Todos muertos. more can there be?
see you in Lockwood. You're late, King. Where are they? No idea. Tell me, or I'll... Don't make me laugh. You wouldn't let me out of your line anyway. A soothsayer now. Kill him. I'll make mincemeat of your horse! I'll make mincemeat of your horse! Certainly fence. It seems I've met my match. You've won the battle, but lost the war. The city's in my hands. And you're in mine. For the good of the Temerian crown, Vernon Roche is prepared to do anything. If needed, he becomes a murderer and requires others to do the same. Bernard Laredo had only disdain for the world, gave it nothing but suffering. I helped Roche, joined him and his people, and I had to face another choice. Killing the commander of a forgotten trading post is not the same as killing a king. Even if both are murderers and rapists. Vernon Roche, Temerian cockerel of the Blue Stripes, what will you do with me? You know perfectly well. You won't kill me. You wouldn't dare. I'm the King of Kedwin and soon of Lawmark. The North won't survive without me. I've won. Do you know why I rushed into battle? Do you? I had to resolve it before Lochmuin. He's playing for time. Let's kill him. Wait. Tell us, King. What's going to happen in Lochmuin? A new world order, new borders. Everything will change. All the kings and princes of the North will be there. Do you know the old saying? He who controls the Pontar Valley controls the North. Have the mages been invited? It's their idea. They want to revive the Council and Conclave.
They want to regain their rights and privileges, their place in society. What tripe? I've outsmarted them all. I'll be the one to dictate treaties. I'll show them who's ruler. You had my men killed. Of course I had them killed. What do you do with spies in Temeria? Give them awards? None of those hanged were part of the plot. Only me. You know the saying, where there's smoke, there's fire. Your villainy knows no bounds. What do you call villainy? The fact that I've made Kedwen stronger than ever? You fool! I'm the last ruler of the North whom Nilfgaard must respect. And it will. Witcher, reason with him. Yo la esta vez, ojo, ojo, ojo. Eso es verdad, menos mal que me lo ha recordado. ¿Cómo se llama? Vengar, ¿no? Ben...
Vale. Es un textaco gigante, pero... Venga, lo voy a leer, mira. Lo voy a leer, chavales. Muy buena pregunta, la pongo yo. Y cuando me da la opción después de cuando llego al pueblo de los enanos y elfos, y me da dos opciones, ayudar a Iorbe o ir a por Shala, elijo Shala. Cuando llego, se va y viene Hensel con sus caballeros, les venzo, y después llega Roche y me da tres opciones, que son estas. Vámonos Roche, destruyo Roche y viola a Chávez. Y le pongo la última, es que violó a la comandante del ejército de Roche, y también Hensel mandó a matar a los supuestos espías de Roche, cuando el único era Roche. Geralt de Rivia, de estas tres, me gustaría saber cuál escogería sabiendo cómo es y la ruta neutral. Eso es lo que les he dicho yo a la ChatGPT y me ha puesto. Bueno, muy buena pregunta, porque esta escena define perfectamente a Geralt canónico en The Witcher 2 y además marca si te mantiene fiel al camino neutral. Vamos, opción por opción. Luego te digo cuál escogería Geralt de verdad. Contexto clave, importante. Geralt sabe tres cosas en ese momento. Hensel violó a Bess, la comandante de Roche. Hensel ordenó matar a los supuestos espías. En realidad el único era Roche. Y Roche quiere venganza personal, no justicia. Geralt entiende la rabia, pero no todo como verdugo. Las tres opciones explicadas. Vámonos Roche. Esta es la opción que escogería Geralt y lo desde el camino neutral. ¿Por qué? Evita una ejecución por venganza. No se convierte en juez de un rey. Protege a Roche de cruzar una línea irreversible. Mantiene su código, no me meto en política ni en ejecuciones. Geralt ya derrotó a Hensel, seguir sería solo venganza. La segunda, es tuyo Roche. Geralt se lava las manos, pero sabe que Roche va a matar a Hensel. Se convierte en cómplice pasivo, no es neutral del todo, es una decisión emocional, no de brujo. Geralt canónico no suele mirar a otro lado cuando sabe lo que va a pasar. Violaste a Bess. Aunque es verdad, esta opción empuja a Roche directamente al asesinato. Es usar la verdad como arma para provocar una ejecución. Es la opción más radical y política. Geralt no incita a asesinato ni siquiera de reyes despreciables. ¿Qué haría Geralt de verdad? Sería con Roche, no porque Hensel lo merezca menos, sino porque no soy quien para decidir quién vive y quién muere en este juego de reyes. Esto cae perfectamente con libros de Witcher 1, de Witcher 2, sustitución previa con Leto y otros enemigos. Resumen rápido, opción, Geralt canónico, vámonos, Roche, ruta neutral, estudio Roche, no lo usa, vale. Si quieres cuando llegue a las 3 dime por qué ruta va y te digo de cielo mantener, vale. Vámonos Roche. Let's get out of here, Vernon. Have you lost your mind? You wanted to kill a king, not a cockroach. I won't forgive him. Want to be like those murderers you chase because of this son of a bitch? Kill Henselt, and you'll aid the Kingslayer's agenda. Let's go. Why should we spare him? He won't rest until he finds us. Kill me, and my people will find you. He'll need to look long and hard. Let's get out of here before I change my mind. Out. You've got balls, Vernon. You proved it. Not when I needed them most. You had a choice. Kill the defenseless Henselt or battle yourself. You chose the tougher opponent and won. I may regret that to the end of my days. Only we know what happened here. Well, and Henselt. The sooner we forget it, the better. I'll erase it from my memory. Sheila teleported herself to Loch Muin. Where there's Sheila, there's Letho. The murderers are gathering for their peace talks. We have to be there. Yo siempre que pone la perspectiva atrás piensa que va a salir un nota y nos va a atacar por la espalda. Sheila de Tanserville. I'd sensed from the start that some dark mystery lay behind that cold countenance. Following the demise of the council and conclave, there was no one left to keep the mages in line. But regicide? Why? What was this all about? It seemed these questions would be answered at Loch Muin, an ancient city amidst mountains, the remnants of the civilization of the Vrans, whose dusk had come long ago. And you would be right to ask, why did you not set out for Loch Muin, Master Dandelion? Your humble servant and chronicler was forced to flee into Pontar Valley, as he very well might have paid with his life for his heroic stand against King Henselt. And to allow oneself to be humbly slaughtered, consigning to oblivion this account of incredible events, would be a grave transgression against the arts and letters.
Yet forever feeling a vast shared responsibility for the fate to the north, I dispatched to Loch Muin my faithful and capable friend, Geralt of Rivia. Have I mentioned his disdain for politics? Well, it was at Loch Muin where he could finally give vent to it. Buah, aquí se valía todo. Tercer acto. La montaña azul, una semana más tarde. Has Radovid's messenger been by? Yes, sir. And what did he say? Temeria cannot survive. The kingdom will be divided. The nobles are riled. Constable Natalis stands on shaky ground. The loyal old Natalis will get kicked in the arse. How predictable. They nearly reached an agreement, but without Foltest's daughter, it didn't work out. Perfect. Are the quarters ready? There is a little problem. Then we must look at this problem. There's no door. We can't lock her in a doorless cell. I can see that, you fool. Out of my way. Uncle Deathmold will cast a tiny spell on your eyes. Versa Anem. Nilfgaard's most precious gift. Clear up in here. This is Loch Muin, not a bloody pigsty. ¿Está ahí encerrado aquí? ¿O no? Esa es la hija de Folter, ¿no? Bueno, creo que es hija tal cual. Oh, bollocks, Geralt. Marshal Raupenek was a cruel, bloodthirsty prick, true. But the times were different. He had his men murder every last elf in Loch Muin. For years, Yorveth and his ilk have been using that banner to wipe their asses clean of the shit they do. In wartime, a commander's forced to make all kinds of decisions. It's as simple as that. Yeah, and I'm sure it lay really heavily on Raupenek's conscience. Bollocks again. I've already admitted he was a prick. Are you defending the Enshe? They've got barrels of blood on their hands as well. With the Vrans gone, we had to safeguard this source of the power, safeguard this historic city. Elven drivel. Heaps of lizard-like bones were found in nearby caves, all bearing traces of sword cuts. Think what you will. I'm more interested in the city's current inhabitants. Why am I worried you're going to do something really stupid once we get there? Above all, I'll find the cure to my suffering. Its name is Deathmold. Careful you don't step in some serious shit while looking for that cure. You will feel death consuming me. You're counting wyverns before they've hatched. He's no wyvern. He's a rat with no sewer left to hide in. The Blue Stripes were more than a fighting force. I selected and trained those men myself. True, good days and bad. Damn it, Geralt. We've got to hurry. They weren't even given the chance. You also lost your king, Vernon. Don't forget why you embarked on this mission. I haven't. If Letho and Sheila are in Loch Muin, they'll never leave it alive.
Knights of the Order. This is the last place I'd expect to see Knights of the Flaming Rose. They're here with Radovid. After losing their foothold in Temeria, they rebuilt their position at the Redanian court. You best stay out of sight. You never know with those bigots. Don't worry about the Knights. Not so long ago I saved their asses. They ought to remember that much. That was before you were accused of regicide. This is no man's land, Geralt. Anything can happen here. I'll vouch for you where I can, but that'll only get you so far. If we're separated, we'll meet up again in the main square. Fine.
haciendo con todo esto. Es que literalmente lo estoy diciendo como en el vídeo. Literalmente lo estoy diciendo igual que el puto mismo del vídeo. Literalmente en el vídeo es así, lo hace así. Estoy flipando. Tengo que recoger la puta misión, creo, para poder... para que me cuente esta mierda. Yo creo que tengo que coger la misión, para que no me la contar. Yo creo que tengo que hacer que lo que estoy diciendo, pues la misión, ¿no? En el tablero. How many more can there be?
What? I know nothing. Stay away from me. At your service. Hush. Aquí, ¿no? Ya estamos aquí. Sure. Baron Ravenin Kimbolt, I presume. Does that witcher's code of yours exempt you from court etiquette? I guess I don't need to. Oh no. Geralt of Rivia, Foltest's other favorite hound alongside... They say you bring trouble wherever you appear. They're gonna re-establish the Conclave. I didn't expect so many Temerians to show up for the ceremony. We're not here for some magic pomp and circumstance. This is a... Is that so? Your kind doesn't understand this yet, but your life is about... My kind. Wanderers and scoundrels. People, and I use the term loosely, without... What'll happen to Temeria? Is that a note of nostalgia I hear in your voice? Remembering your service under Foltest, or recalling some romp in the sack with the royal advisor? Whichever it may be, spare me your courtesy. You don't care a lick about my country. Yo creo que es la de los preguntados por Roger. I know what I care about. That's why I asked. Understand this. I'm talking to you only out of respect for Foltest. Out of remembrance for him. Haven't seen much evidence of that remembrance, aside from the rewards on my head. They'd have hanged you if not for the testimony of little Anais. So the girl finally talked. Whoever that monk was, to me, he was just like you. I didn't kill Foltest. That's just one of the things that makes us different. Really? What else? Honor? Principles? I'm a witcher. I don't kill humans for coin. Are you
certain it's not just a question of price? Tell me, Geralt, what were you doing at Foltest's side that unfortunate day? Triss Marigold. I was there for her. In that case, you killed many for that woman. I hope she was worth it. You're a paid thug. Even if you refuse to acknowledge it. That murky set of principles, values call them. You cast them in the nearest corner when the price is right. I'm not for sale. I'm not talking about coin, Witcher. As a freak, you want what you're most often denied. Camaraderie, respect, love. It is for those things that you scale walls and murder innocents. That is your price. They say there are no innocents at war. Indeed. At war, there is but the cause you fight for, a higher calling. Though they also say war is a refuge for the cursed, an asylum for those stripped of heart and soul. A higher calling. Beautiful concept. Except I remember the knights who stormed Lovelet Castle. High-born men fighting atop high walls. They were out to kill for fame, fortune, and pure enjoyment. I was also at Vergen, where simple soldiers went into battle clutching false relics to their breast, knowing that death awaited them if they deserted. They owed it to their king. If there's one thing I love about being a Witcher, it's that I never have to draw my sword on someone else's command. I tire of this discussion, Witcher. Get to the point or leave. Where have we met? Geralt! Are you serious? Such an injustice to lock you up without so much as a hearing, and then the beatings, the talk. Actually, if I'd seen what they saw. But alas, such is my homeland, filled with fear and thus ruthless. I suppose there's some truth. A response at once cautious and reasonable. Admirable. If you say so. But tell me, Witcher, what brings you here? Are you nipping at the heels of Foltest's killer, close to beheading the... I just have some question. Well, ask away by all means. I am finding you... I've got to say, you stand out, Count. I'm flattered, I suppose. I haven't quite put my finger on it, but take a look around. I thank the gods I do not. It is because I love my homeland that I am the first... Care to elaborate? Hypocrisy, superstition... If you wouldn't mind.
Take you witchers, for instance. The gods know we suffer a plague of beasts. Pre-conjunction, post-conjunction. No such thing as pre-conjunction. You bite unnecessarily. We have but one remedy for this plague, dwindling in numbers as it may be. Yet it is a remedy we revile. You are shunned, spat upon, turned away on... It's the way of the... Spoken like a true representative of... What brings you to Loch Muin? Concern for my country, Witcher, and an express and somewhat surprising request. Surprising? Surely you jest, Witcher. Truth be told, few could marshal loyal forces matching mine on such short order, a Baron Kimbold excepted. Yet, though I very... Why do you suppose that is? They resent me. I share neither their custom... Morning, men. Morning. Hell's bells, who do we have here? Witcher Geralt, the seeker of square coins. What do you want? Last time Zivik stuck his nose in. This time, he's not around. Fight! Company fall in. Tension! Know what attention means? Ah! Where are you from? You've got to praise you, oh! Serve the Emperor, be it in Nilfgaard or here. We serve him faith. I get you. Don't try this again. If anyone gives me reason to doubt this, I shall skin him alive. Aye, Commander. Do well by the Emperor, and the Emperor will do well by you. Sharp. Understood, ladies? Long live him! Godspeed, Witcher. Formation! Forward! I'm collecting information about the Wild Hunt. Help me out? The Wild Hunt. A retinue of wraiths who speed across the heavens upon skeletal horses. Positive proof of its... Crawford. Sword. That's at least... How are things? You're either very unobservant of... I thought I'd meet some of my colleagues from years past, chat with them and reminisce, but... Mages aren't known for being... You're telling me.
They threw me out of Banard the first chance they've all forgotten me, and I believe I've had enough. I'm getting rid of the grimoires and amulets. I'd like to cast an eye at those if you don't mind. Sure. Cast both if you want. Anything on the Wild Hunt in your collection? I'd avoid the topic altogether. Nothing good. I'll take my chances. I need to know why the Wraiths came. This knowledge has never been recorded, which does not mean it can. Well, I'd like to acquire it. In the chasms beneath Loch Muin, there is a sword that once belonged. And nobody's gone to look. There are mages who seek it still, but the sword is well concealed. Renounce magic, I tell you! Shatter your towers and crystal balls! Gotta pay for looking Break too. your wands and burn your hats! Turn away the black cat! Oh, hey! And the bat, the owl, and the rat! Which, Likewise! it's a brave... Greetings. Many thanks for the compliment. Kitchen open day and night. It's not that kind of fire. The eternal... Only in the eternal fire beneath the sign of this... Radovid sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together. Hmm? Greetings, waste of words. I don't want anything to do with you.
would never happen if the Conclave still existed. And if Grandma had a moustache, she'd be a Catholic. We must protest with all our power. Oh, hey! Leave the royal courts. Pour venom into Mullah's ears no more. What do you want? The mages are making a country fair out of this. They're parasites who'll stop at nothing to get into the king's treasuries. Hence it'll quickly beat it out of their heads. He doesn't like mages. He'll tell them to stuff those treaties up their arses. They're also going to discuss what to do, given... Aye, the new world. I see all those cowardly, petty knights and bloody mages. Forward. Blindly down a steep slope. But for now, the clip of air is more fun than it is terrifying. You're not in the Kedweni camp? Those Redanian pigs tricked us, as usual. They took the best buildings, leaving us there. It's better out here in the square. A right good show. Messengers running back and forth. Delegates grinning at each other while thinking of slitting each other's throats. And a lot of armed men around. The kingdoms are trying to look... People like me will soon have work to do. Nice to meet an optimist. Really raises the spirit. I remember you from Thanet. I'm Geralt. Brass of Banard. I remember you from Thanet. I believe I saw you in Oxenford, too. Seems we only ever meet on Elven land. Indeed. But I suspect you're not here to chat about Elven ruins. Actually, I'm here because of your weapon expertise. I'm no expert. You're the best swordsmith among mages. I'm more interested in the cultural relics of other... I'm going to need a solid cultural relic in my head. I guess the circumstances require haste. I'm interested in the Wild Hunt. Any chance you know something about it? Thanks. I came upon this strange manuscript. Why? A mage told me it's the key to an ancient ritual that summons evil specters who otherwise wander the earth doing no good. Well, the mage was... You see, the Vrans knew well how to secure their treasures. It is said that in some places they left sentries. Now, these sentries come to life when someone draws near who possesses a scroll inscribed with words of power, like this one is. Provide the correct password, and the doors to a hidden vault open before you. So how do I use the manuscript? Nothing comes... You needn't even know the meaning of the words for the sentry to let you pass. You must merely know the sequence in which the password must be read. In this case, we have a sentence. Nana kanpa zi udu ya lala gat exa nana zi udu zi gat kanpa nimid. Nana kanpa means forge ahead, while nana zi means backtrack. In summary, should you encounter a sentry who reacts to this scroll, you must first answer with the words that follow nana kanpa in their given sequence, then omit nana zi, and conclude with all the words that follow this phrase, but in reverse order. Not that complicated, actually. Thanks for your help. Tell me what you know about those gargoyles that are bothering you. They were servants of the mages who once lived in Loch Muin. The mages left, but the gargoyles remained behind. The quarters they guard are...
Tell me what you know. They were servants of the mages. The mages left. The quarters they guard. I remember you. I don't want anything to do with you. Ready for your chat with Radomir. I need to look around Loch. All right, but don't take too long. Intenta la secundaria. Greetings. You lose. Are you the might? Who's asking? Someone who wants to see if you're Nick. Then come to the circus and watch me rip. You've got a big mouth. And you've pissed off the mighty Numa. Put the... Come back. Let me get. Behold, Wait a second. the mighty. His secret lies in the mushrooms and herbs cultivated in a land. You lose. I'm look. You can... I don't have to steal. I kick out. I've always been the curious sort. They say witches are tough, but you... Pangrat warned me that you...
What would that slut for so... I expect sluts for sale. Fact is, you could only get that. Fuck you! You're as loaded with... I was clean during our bout. You're a con. They should call... One more word and I'll shove your tongue so... How will you do that? You'll lose your coordination when you're headless. Why the aggro? I don't need any aids. I'm still the best without them. I'm looking. You can only lose. You a thief? I don't have to steal. Some other time. Vale. Ya veo de qué caraña vas, cabrón. Dime que el guardado está antes del dinero. Menos mal. ¿Qué poción me toca tomar? Vale, yo me tengo que joder por cojones. You lose some. I'm looking. You can only lose. You a thief? I've always. Si no tengo que hacer lo que había hecho yo. La táctica que había hecho. They say witches are tough. I would. You're. What? How will you? I'm still. Quiero intentar ganarle con eso, tío. Pero es que va a ser imposible.
They say Witcher... You're... One... How will you... Why the... I'm... You lose. I'm looking to earn a... You can only... I don't have to steal. I've always been... Melitele's tits! No one's ever beaten me. There's always a first time. If I give you something, will you keep this to yourself? The circus finds out I lost, they'll can me. The mighty Numa must be invincible. Take this and keep your trap shut. Please. All right. Thanks. Bit. Era fino. Es que no me acuerdo ahora. Yo tengo que ver esa captura.
tú quieras ver. Welcome, Chosen One. Who are you? The ancients vested my soul with the task of operating their most prized artifact as a means of rewarding those proclaimed Chosen Ones. Que hay de las tres opciones, las más interesantes son: yo no soy un elegido, ¿no? Me dice: ahora que ya has desbloqueado la puerta del fondo, pasa por ella y te encontrarás con el operario, el cual es capaz de resetar tu estadística. Para ello, elige las siguientes opciones de conversación. ¿Para qué sirve el artefacto? Sí, empieza. Entonces distribuya de nuevo tu estadística y ya habrás completado la misión. Opcionalmente también podrás luchar contra él si dices que no eres el elegido. Con esto también completas la misión y además podrás conseguir el arma artefacto del operario, que funciona a modo de espada de acero, así como el extraño componente de artesanía de escama de dragón. Aquí es que tengo que decidir cuál de las dos es entre yo no soy un elegido y para qué sirve el artefacto. Le pregunto a GPT cuál es la más canónica. Vale, es aceptar el rito de luchar contra el operario. How exactly does the artifact work? It allows me to rectify certain errors of the past and enhance the skills of the Chosen One to render him closer to how he would wish to be. However, remember, all things in nature have their price, and this price varies. Are you ready? De la devolución de las pociones, ojito.
este. Me interesa. How many more can there be? Tell me what you know. They were servants of the mages who the mages left, but the gargoyles remain. The quarters. Ay, creo que podría comprar mejora de armadura. Espérate, ¿3 hostia, me sale tocar ahí. Joder. Yo tenía una para repetir la mejora de la armadura que yo tengo ahora mismo, tío. Qué gilipollas, tío. Voy a vender. Ah, que vale 2000. Hostia.
cago en su puta madre, tío. Es que dormir me cago en los muertos, tío. Soy capaz de utilizar ese Wimo, porque es que esta secundaria me da pereza, tío. Es que ¿qué coño vendo, tío? ¿Qué coño vendo? Para tener 2000. Voy a utilizar Wimo eso, vale. Voy a utilizar Wimo. Es que yo quiero hacer esta misión secundaria, tío, y no quiero estar 2 años vendiendo cosas, ¿sabes? Me cago en los muertos. Ah, qué rabia, tío. Que por ahí que haya misiones así, tío, que te pillan un puto money. Ay, Dios mío. A ver, lo bueno es que solo... Aquí no me meten dinero, aquí lo que me pone el artículo, dinero no disminuye. Es lo que me pone. Así que puedo comprarme eso y no hace falta que...
¿Qué coño le pasa a esto?
Madre. Que no funciona el puto Wiimote, loco. Madre mía.
Mientras lo novillo. Madre mía, tío. Como una puta misión secundaria de mierda, tío. La que estamos liando, me cago en todos los muertos ya. Creo que es esa. Sí. Esto es. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. A ver, quitarlo. Sí. Vale, vale, vale. Ya lo tengo. A ver, en principio... Pero no necesito más dinero de la cuenta para poder comprarlo. Tengo 85. Greetings. ¿Qué es lo que hace? Es que necesito el dinero para hacer una misión secundaria. Es que no puedo meter dinero directamente. Necesito hacer una armadura y necesito 2000 de orange. Literalmente, yo paso una secundaria random en todo el juego que necesito orange. Automáticamente buscarle con 3 pollas en la boca. Oh, hacker, no. Qué vergüenza. Me queda poquito. Vale, ya me lo puedo hacer. ¡Hey! Para un objeto. Vale, la misión completada. Bueno, me voy a trabajar, adiós. No. Esto es lo que yo quería. Misión cumplida. Ah, ¿ya está acabada la misión? ¿O qué? Sí. Esta era la misión, pues vaya.
puedo hacerme la puta armadura y encima tengo una mejor, ¿sabes? Bueno, en plan, no sé si esa es mejor, pero ya que tengo esta mejora. Sí, esta es mejor, la de Bran es mejor que la que tengo. A ver, está más guapa. Hostia, pues está más guapo y todo. Está guapa, hostia. Pues para coña que... Uf, tiene mejora este y se compra de armadura. Mejoras de armadura. Tiene esta nada más. Más las que tengo. ¿Qué coño se le ha duplicado todas las cosas? A 200. ¿Qué cojones? No nos vamos a aprovechar obviamente de esto, pero vamos a comprar los diagramas que no tengo, eso sí. Que vendía mejora, ¿no? Había uno que vendía aquí mejoras de armadura. Voy a mejorar esta armadura al máximo y ya quito el truco este. Greetings. It's a waste of It's a brazen attack. King Radovid will learn. Radovid sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together! I don't want anything to do with you. Greetings. Witcher.
Vale, me he quitado el truco. Voy a poner la mejora de lo que viene siendo la armadura. Esta espada de 31-35. A ver, vamos a mirar las espadas que tengo. Espada 0, 39-43, 40-42. El fico corto, Cogiri, para navegar, novigrado, 39-43, 31-40. Creo que me voy a pillar esta y la voy a mejorar. Vitalidad 25. Le voy a poner las 3 de estas. Mierda, ¿qué le he puesto a esta? Hostia, creo que la he cagado, Ah, no, está bien, está bien. Vale, vaya, esto lo digo. Vale, vamos a ir con las principales. Bueno, vamos a hacer lo de la carga, ¿no? Hay que hacer la misión esa de la carga. Había aquí una guía para hacer en la misma página que yo he visto la misión, esta última no, la anterior, la de... no, la de la catacumba. Elite guías, aquí elite guías. Vale, aquí está el orden. Vale, izquierda a la derecha. Para ubicarme. Vale, vale. Por aquí no. Justamente por el otro lado. Pero espérate, tengo que salir. Ahí a otro lado. Freak! Well, it's a lovely day today.
Whoa! Don't try any tricks. Roach may trust you, but I'm not so sure. What do you want? Representatives of the Council of Regents. Only Baron Kimbolt and Count Marival. It seems that save Baron Orval, most spend their time trying to divide... Kimbolt and Marival. Well, they've taken opposing positions. The Baron believes Anais's origin, if you will, whereas Marival has said that Foltest's children... One thing is certain. Words come cheap. Those two may change their minds and... Impressive summit, but not all the players have their representative. The most important do. The mages thought about inviting... What about Edirn? It's a huge country. Torn by conflict and rebellion with no clear ruler. They're not to be taken seriously. Sounds like the Kedweni point of view. The Edirnians see it different. It's the back where... One thing is certain. The mages will want to get as much as they can out of this summit, and monarchs don't generally like others. There will be no row. The amphitheater itself is also protected by the times of mage impunity are gone.
Que me cago en tu puta madre. Damn, you're ugly. Sí, esto me lo cargué ya. Más por ese en vez de el que tienen toda tu puta cara. Oh, sí, tío. Me he cagado con la portada que tenía. Claro, tío, aquí viene todo el mundo.
Y ahora entra el otro. Pero si estaba encapado, ¿cómo vamos a entrar? Están capados, vamos a entrar y entran. Seguro que quedan más, es que me juego dinero. ¿Ves? De hecho. Menos más. Vale. Pero... Madre mía, esto es... Buenos días. Buenos días, Adri. I don't believe you killed Foltest. I didn't. But a bounty is a bounty. I'm sure you understand. As a professional. It's nothing personal. One more windbag.
ahora los cabrones estos. Sí. Sí. No, hombre, no. Están limitados, Están limitados los bichos de aquí.
Eso tiene guasa, pero guasa que tiene esto, chiquillo. Qué puta vergüenza de puto juego, Dios mío. Qué puta vergüenza en mayúscula, Dios mío. Qué puta vergüenza en mayúscula. My medallion. Impotencia, te digo. Puta rabia, tío. Medallion's vibrating. Podría haber hecho pasar tiempo, pero tampoco.
esquivado. Pero esquivado. La verdad, qué impotencia, ¿no? Si hago que para el tiempo me he quitado los bufos, ¿no?
Tío, lo ha hecho perfecto. ¿Qué me estás contando, tío? Esto es. Este primero. Es que esta es la tercera. Me cago en todos muertos. Ay. Esta es la tercera. Esta es la segunda. Poco te vía sangre, cuánto le te mía sangre. Falta el último. Que es la segunda. Stop looking at me! Halt! The camp is closed to strangers. Halt! The camp is closed to strangers. Oh, it's a lovely day today.
How can I help? I want to play dice. You must first prove you're good enough by defeating... How can I help? You must first... What can I do for you? Anyone else? 2 mages, ballad. They only play masters. Sure. Who would you... Congratulations. Thanks for the gift. Care for it. You win. How can I help? I could use some coin. En nota que coño. Ah, vale, vale. Tiene todo uno. You've lost. Yes. Let's play. You must first defeat my teacher. He's a master of... How can I help? I can... You've won. Who can I play next? My apprentice. She's a mere learner in magic, but she's... Yes. Let's... I've won! I'll make it tougher. Yeah. You fully deserve this. Who else can I play? The incredible Lockhart. Sounds arrogant. Somewhere around the mark. Thanks. Como estamos aquí al lado. Y ahí hacia el lado. Espérate, voy a mirar dónde derecha. Estamos
un lado, creo yo. Yo creo que podemos ir. Además nos quitamos la misión de encima. It's you! So many crowned heads in one place. You must be. I'd like to play dice poker. Want to play now? He perdido. Yo. The Incredible Lockhart, they call. Esto es banalizar, sí. Banalizar. I'd like. You just ended a lifelong winning streak. And you owe me some coin. What's your preference? Show me what you got. I can give you runes to enhance your sword, an element that will reinforce your armor, or one of the designs from my collection. Give me a design. Just make sure it's for something good. You ought to be happy with this one. Está bien, creo. Ya tenía dos, ¿no? No tenía. Por añazo ya. Bueno. Vale, qué profundidad. Vamos a entrarnos en la cachada. Evil Eye! Monsters. Tetillas desde aquí. Madre mía, sí. Y el cerquito de mierda que tiene que hacer. Esto es algo.
special. Don't try any tricks. Geralt of Rivia. Greetings, Siegfried. I thought you were in hiding. Only the guilty hide. You're still a wanted man. Some are out there looking for me, and I'm in Lochmuin looking for someone else. I believe you to be innocent. Believe it enough to help me prove it? Outside the walls, I am your servant. You'd be more helpful inside. That's impossible at the moment. At the moment? Who knows what might happen? Well, whatever does, I need to get into Lochmuin and see Radovid. I shall let you in and mention you to the king. He trusts me. But you must be careful. Behind those walls, no one says what they mean. The city's been divided into fortified camps. Pretty strange for peace talks. As is having a regiment of the Order's knights stationed at the gates. Is this just a show of strength? More than a show. There have been a few minor incidents. It seems the kings gathered in Lochmuin have limited confidence in their diplomatic skills. Does that include Radovid? Radovid is an ambitious. I get the feeling this summit will be about more. Farewell. The mage has invested quite a bit in putting this summit together. The Order will refrain from reacting for the easier to keep an eye on them when they're... And when they follow a shared set of rules. After Thanedd they disperse. I guess you won't stay out of it if that... We trust that with a strong, well-established conclave... I doubt you've changed your minds about non-humans, but what about humans? What about all the peasant revolts, the lynching? The Order espouses and safeguards certain values and virtues. We can't... So you're prepared to get drawn into... Well, we are soldiers first. Blessed be the eternal fire. I shall pray for you. Immortal light. Spare us from beasts fanged and Geralt de Rivia.
remember you from this evening. One day, someone will get you in a dark alley. Kingslayer. The White Wolf? I can't believe it! Renounce magic, I tell you! It's a brazen attack. And crystal King balls! Radovit will learn of it. Break your wands and burn your... The audacity! Pull yourself together. Constable John Latalin. Hmm? Greetings. Here to see the show. What service do you provide? I was once a good swordsmith, or at least it looked like I might. I actually prefer swallowing. Give her my bet. You can do so yourself. Ah, and how's life? Pretty normal. We don't... Espada de plata, ¿qué cojones? Trate de vieja sangre. Crear. Vale. Y
final lesson. Vale. Final, please. Help. But I'll... Good day. Greetings. Hmm? Vale, segunda, ¿no? Sí. Quinta combinación. ¿Se consiguen en las Murti o dónde? La misión tiene que estar un poco. Vamos a reclamar. Prepare for your final lesson. Final? But... So, even an elf guardian? Your Excellency knows well that our hosts are liberty. Which interest? The previous council ended tragically. I certainly hope so. We'll start by implementing meticulous internal control. You'll spy on each other? That's nothing new. It's necessary. Lack of oversight. That's what caused... You mean it wasn't excess ambition and lust for power? En el mercado hay uno nuevo y ahí puedes comprarlo. Ah, vale. Nice place. Has character, tradition. You're not bothered by all the blood that was shed here? Thaned was also built by the elves. I know Lockmuir. I'd like to... We're merely waiting for the treaty to be signed. Magic's not exactly subject to human laws. The rulers might not believe your intentions are... This summit should convince them of that. Mages as royal advisors is an ancient tradition. They simply... And you need their gold, along with a guarantee that they won't set the pyres burning again. Flea's inviting the dog to council, as I see it. My dear Council, Northern business should truly remain in order. En plan, que tiene No la misma extravagance estadística excuses shall que los ídolos, pero se repiten también las técnicas. Que son lo mismo que los ídolos, pero se repiten también las técnicas. Y puedes tener dos ídolos en el equipo y dos Bashira, o dos ídolos y un Bashira en el 11.
Tengo que ir con un herrero para la ropa. Vieja sangre. Puede tener un bachiller y 2 ídolos. Ah, vale, vale. Está la parte de arriba. Maduro vieja sangre. Aquí. No, pero es que estas ya las tengo. Que los guantes ya los tengo. Si le mal, Bashira tiene la pasiva de justicia, tío. Otra vieja sangre. Que me falta la parte de arriba, vieja sangre. La he cogido. Sí, ¿no? Sí, coño, sí, bastante. Pantalones, vale, pantalones. Se quedan botas y pantalones. Vale, me faltaría el pecho, vale. Pronounce magic, I tell you! Pantalón vieja sangre. Pantalón. Shatter your towers and crystal balls! Break your wands! Tell me what you... They were servants of the Mage, the quarter... I got rid of the gargoyles. Excellent. At last we can explore the hitherto inaccessible districts. And here's your reward. I found a manuscript that might help. Interesting. This volume is sealed by ancient magic. Only highly valuable things get that kind of protection. Too true. Do you know how to unlock it? I need ingredients that can be obtained from certain monsters. Unfortunately, they don't occur around here. I'll need the pheromones of a Queen Endriga, the blood of a Necker warrior, and the brain of a Bulvor. Quite a list. I'll see... I have the ingredients you mentioned. Unbelievable. Give them to me. We must get the proportions right. Done. Let's see what's in the manuscript. By the gods. What did you find? Instructions. A description of how to forge the legendary sword known as Kerm. The sword will be yours. You deserve it, Witcher. I will consider forging it an honor. Thanks. So long. Como con una espada legendaria. ¿Ya me la ha dado? ¿O la tengo que forjar? Espérate. El manuscrito. Esto aquí, 50-58. Regeneración de vitalidad más 2. Extensión de duración de aceite más 4. Probabilidad de baja instantánea más 4. ¿Cómo? Baja instantánea. Y está aquí. Y yo, esta espada. Hola. Y encima como la puedo hacer. Creo. Lo que pasa es que no necesito dinero. Por 250. Hostia puta. La mejor espada del juego. Bueno, es que no sé si es la mejor espada del juego, pero vamos. Top 5, top 3 espadas del juego. ¿Qué cojones? Baja instantánea más 4%.
Vamos, y encima todo el daño que tiene de base. Madre. Y tiene 2 mejoras. Tiene base de 2 mejoras. Es una poca, Es chuparla. Vale, ya tengo play. Histórico. Ya ve, bro. Encima todo cuando pase el guardado de este juego, ¿verdad? Cuando haga cross save con, bueno, como se viene diciendo, en plan, importar mi guardado del 2 al 3. Vale. Es que esto va a ser histórico, tío. Es que esta espada, tío. Mira, y es que es gigante. Mira, oh, tío. Qué locura. Hostia puta. Tío, me he hecho 400 espadas de caerme. Hostia, tío, qué locura. Qué barbaridad. Qué puta brutalidad, tío. Qué puta brutalidad. Pero te voy a pasar clic un momento. Dame un segundito que guardo la partida. Voy a compartir un momento el clic en Discord, ¿vale? Un segundito de nada. Copio el enlace. Abro Discord. Qué barbaridad. Qué brutalidad. Que no somos conscientes. Es que me acabo de fabricar una puta espada que tiene un 4%, que es muy poco, pero es un 4% de instaquilear. Tela. Oh, tío. Y espérate que le puedo meter mejoras, Espérate que le puedo meter mejoras. Lo que pasa es que de suyo meterle las mejores mejoras que puedas meterle. Vitalidad. Incineración. Borraje más 8. La vitalidad del chaval, reducción de daño bloqueado. Yo creo que le voy a meter una de runa de fuego. Es que claro, me he hecho varias espadas, entonces no hay problema. No me lo pienso tanto, en plan, del tirón. Además que tengo 300 millones de espadas de caerme que acabo de hacer, que no hay problema. Guau, esta espada. Este juego es una obra maestra también. El 1 me encantó y el 2, que no sé ni cómo por quedarme, pero los dos están más o menos a la par. Yo qué sé. Un día me levanto como más me gusta el 1, otro día me levanto como más me gusta el 2. Y eso que en el 1, al final del juego, fui full historia, solo conseguí la armadura de cuervo. Y había conseguido a lo mejor, porque seguro que había algún método de conseguir una espada tochísima en el 1 al final, de alguna secundaria. Y seguro que me la esquipé y no la conseguí, pero yo, si hubiera hecho como este, madre mía. Guau, qué locura, tío. Qué barbaridad. Guau, tío. Y guau, es que no me quería ni imaginar el 3, ¿sabes? Ya el 3 me corro completamente. Hijo de puta, me ha zafado porque me saca 300 millones de ores. No pasa nada. Los ores no conseguimos para nuestro coche.
vamos a entrar ya a la guardia principal de Radovit. Venga, madre mía, tío. Portemeria. Vale. Quiero ver las otras, a ver si puedo hacerla. Vale, solo puedo hacer la portemeria, que es la principal. Buenas, Bernan. Lleva 3 horas esperando. Ready for your chat with Radovid. No reason to delay it. Follow me then. Guau, qué espada, tío. La de caerme, tío. Tengo ganas de sacarlo, lo que pasa es que me van a tomar como enemigo. Voy a esperar cuando esto. Yo, es gigantesca, Mirad el mandoble. Es la verde hecha, Es la verde hecha de aquí arriba. ¿Veis estas dos? La de plata es la que está más abajo. Y la grande, la que tiene la maza más grande y se nota que es más grande, es la de acero, que es la caerme. Extensión de duración del aceite, probabilidad de baja instantánea más 4%. Madre mía. Qué locura. Y quiero echarle captura, pero no puedo. A ver si puedo. Ahí. Le hago captura del directo. Perfecto. Qué locura, tío. Qué juego puto cine, tío. Es que no me lo creo. Qué brutalidad. Brutality. Buah. Y espérate, lo del tema de las botas y eso tengo que mirarlo, Vieja sangre, armadura más 3. Tipo, la armadura vieja sangre me viene bien. Jaula pura y dura, tío. Qué guapo, tío. Qué puto guapo, tío. Como le pega que te caga, La bota de sangre, la armadura de hielo. Turn away the black cat, and the bat, the owl, and the rat. Vale, que quiero echarle captura. A ver si me da tiempo. Likewise, the frog. Buah, qué locura, tío, armadura. A la verga. Buah, estoy súper contento, ¿verdad? Vaya viciada, Joder. Get out of there. Yo Geralt de Rivia. Lo dice con Rey Radovit. ¿Por dónde voy, tío? Por aquí. Halt! We're here to meet King Radovid. Have you been granted an official audience? No, but we have some very important news for him. I cannot let you through to see the king. The Grand Master of the Order of the Flaming Rose will vouch for us. Besides, this camp is swarming with soldiers. We'd have to be stupid or suicidal to attack Radovid. Pass then, if your news is so important. But one word from the king and you'll hang, both of you. Don't you worry about us. Temeria stands little chance of surviving if Radovid has made terms with King. Even less if he's made a pact with Nilfgaard. He and the Emperor could divide the entire north between them. I
I'd take pleasure in seeing Kedwin beaked apart. But they'd start with the country deepest in chaos. What's he doing So you'd best hope nothing of that sort has happened. Did you request an audience with the king? Yes. The king will receive you. Radovid del 1. Geralt of Rivia. Your Majesty. As usual, you turn up where and when you're least expected. And in such company. I never thought they'd make a soldier out of you. A ver, vamos a utilizar ChatGPT, utilizar el neutro, a ver. La neutralidad. A ver, yo creo que no soy soldado, diría yo, pero no sé. Yo creo que sí. Soldado. Associating with military men doesn't make one a mercenary, Your Grace. I'm no soldier. I'm here to settle some scores. The world has changed greatly since we met those few months ago. Temeria stands at the brink of civil war. Kedwin has taken the Pontar Valley by force, and a Nilfgaardian delegation plays a prominent role at the summit of the Northern Kingdoms. Foltest and Demavend are both dead, though it seems we were signing treaties just yesterday. What's the delegation from Nilfgaard doing here? Henselt invited them. Gillard Fitzhestelon would never miss an opportunity like this one. He'll come to the talks and stage his favourite drama. Que me obliga una primera. Why did you bring the Knights of the Order here? The Order of the Flaming Rose is here to ensure that the talks remain peaceful. I've come here for help, Your Majesty. Wait, Witcher. Were it not for you, Henselt would have perished at the hands of an assassin. Am I right?
Why do you ask about him, Your Majesty? Mere curiosity. But I understand if you'd rather not talk about it. Enough about Henselt. You said you needed help, Witcher. Tell me more. Sheila de Tanserville is behind the murderers that hit Temeria, Edirn, and Kedwin. How do you know? I found one of the assassins after Henselt's murder. Before he died, he revealed de Tanserville's role to me. Why you in particular? No idea. It's no longer important. It all makes sense. Shillard Fitzestelin warned me about a plot. Apparently, Triss Merigold confessed to him that the sorceresses had set up a secret lodge. Triss is working with Shillard? She's been detained as a suspect. Shillard believes the sorceresses of Nilfgaard were also part of the conspiracy. Luckily, the entire amphitheatre is under a spell that quells any magic. Otherwise, no one would dare go near all those mages. Well, the talks beckon. Everyone wants to see Temeria's bitter end. What do you mean by that, Your Majesty? The nobles are rebelling in Vizima. Lacking a ruler, they simply want to divide the kingdom into provinces. Temeria separates the north from Nilfgaard. In the hands of local barons and warlords, it will be nothing more than a means for the Nilfgaardian cavalry to gain momentum. Henselt wants Redania and Kedwin to partition it. For shame! I have no choice, unless we help each other, Witcher. Anais, the daughter of Louisa and Foltest, lives still. After the Baroness's rebellion, the girl was captured by the Nilfgaardians. The child has become a bargaining chip between the Empire and Kedwin. My people tell me Anais is here in Lochmuin, in Deathmold's hands. I cannot mount an armed attack on the Kedwenis. It would be tantamount to declaring war, and we have gathered here to maintain peace. A lone witcher and a former soldier. That would be a different matter. Me gusta. Bring me Anais, Geralt, and I'll salvage a united Temeria and punish those whose hands are stained with the Temerian king's blood.
Why does Deathmold need Foltest's daughter? Henselt is pressuring me on the subject of partition. He firmly believes he's pulling all the strings. The girl is most important, Witcher. I denounce our engagement and make her queen of Redania and Temeria. The nobles of Vizima would greet her on bended knee, and the North would emerge stronger than ever. I must attend these talks, Geralt. Time is short. Bring me the girl, the two of you. Men without country or commander. Renegades that no one seems to have taken into account. I, in turn, promise that Sheila de Tanzaville will pay for her deeds. I shall punish her with fire and steel. Alliance with Redania Vamos. is our only chance of Vamos. resolving Temeria's Como está poniendo la historia, bien. Still risky. Anais, she's the key. En la clave. I still wonder about Boosie's death. The boy would have had a stronger claim to the throne. Maybe Anais can tell us something. It's high time we visited our old friend, Deathmold. The Emperor's men hold Triss. They'll get everything they can out of her, after which she'll be dispensable. If it's between the sorceress's life and Temeria's future, then I've no choice. I'm sorry. This is no place to talk. Let's wait till we're beyond the gate. ¿Cómo se está poniendo el juego? Me cago en la puta. Ok. Guau, por Temeria. I'm counting on you, Witcher. Don't let me down. Vamos. Vamos con todo, carajo. Bear, crow. Vamos a salvar a Anais. Why? Anais Molina. La colona de tinta de Chana. Vamos. What's he doing here? Cabrón, no te pares. ¿Dónde vas ahora? La enemiga allí. Está todo colgada, ¿sabes? Roach! Just the person I'd be looking for were I not forced to seek Anais Lavalette. You have much to explain, Brigida Paperbrook. Oh no, you'll not pin this on me. I trusted you and you sent me into a den of vipers. Vipers! Another Vess? This is no time for pleasantries, Geralt. Calm yourself, Brigida. You were to watch Foltest's children. I saw nothing dangerous in the task. Obviously, I was wrong, but I need your help. Anais has been kidnapped. Boosie is likely dead. I need to know how this happened. I need to know the details. You knew well what you were getting me into. You know that entire rotting bunch. The Count, the Baron. Not half as well as you do, my dear. Who were those men? Not so fast, Roach. I have been hiding in this city for 3 days, scurrying about like a rat. They're hunting me. I'll not let you leave me here. What do you propose? Escort me out of the city, to the river. What will that get you? I expected I would need to fend for myself. I've secured passage. Take me there, and I will tell you all. It's a long way. You've a traitor in your camp, Roach. Perhaps more than one. What happened to Foltest's bastards is no series of coincidences. It's the result of a clever, treacherous game. Damn it all. Geralt, I need to look to Anais, learn how we're to get to her. But Brigida might know what happened to Boosie. Thus far, we've heard nothing but rumors. Take her to the river. All right, Roach. I'll help you this one last time. I'll search for a back way into the Kedweni camp. You're forgetting. I came here for Triss. Whatever you decide to do later, so be it. But a traitor in the Temerian camp threatens us all. Escort Brigida, learn what you can. I'd thank you, Roach, if you weren't such a shit. I'm counting on you, Geralt. Brigida must get to her destination safely. Good luck, Roach. Which way are we headed? We shall leave Loch Ween through the Orders camp. Espérate. Then we'll descend the mountain. Voy a
salvar a Tris o ayuda a Roche a recuperar la hija de Foltest. Hostia, cabrón. ¿Qué me estás dando a elegir entre dos? ¿No puedo hacer las dos? ¿Cómo le he hecho esto? Porque también está en la parte final de la historia sobre Geralt y los asesinos reyes. El brujo abandonó el campamento del rey Gensel para dirigirse a Lockmuir, una antigua ciudad que estuvo habitada por los elfos. Los hechiceros habían organizado una gran cumbre y Geralt esperaba encontrar allí a la traidora Shiala, tancar Cabille y liberar a Tris de sus costadores. Pero en Roche, motivado por su fe de venganza con el hechicero Desmond, estaba de parte del brujo. Geralt y Roche tenían grandes intenciones y sin duda que ellos tendrían un final sangriento, pero la realidad superó todas las suposiciones. En una reunión de hechiceros se podría esperar encontrar cualquier cosa, desde una princesa convertida en un sapo hasta un montón de genios elementales. Sin embargo, nuestros héroes se sorprendieron al ver las puertas de los Muin. Caballeros de la Orden de la Rosa Llameante acamparon junto a ella. Vernon se alegró y pues llegaron caballeros de la comitiva de Radovid, el rey de la Redania, al que Roche consideraba un aliado. Decidió hablar con el joven monarca en cuanto tuviera ocasión, y así Roche fue al campamento redaniano para esperar al brujo, mientras Geralt se enfrentaba a un dilema: seguirlo o inspeccionar la zona. Vernon esperaba a Geralt en la plaza principal, cerca de la entrada del campamento redaniano. Quería hablar con el rey solamente en presencia de Geralt. Cuando llegó el brujo, sus preparados fueron a ver al rey. El joven rey era un negociador pertinaz, plenamente consciente de su posición como soberano más poderoso del norte. Después de que Temeria, Caedwin y Aedin fueran debilitadas, Redania aumentó en importancia, pero Radovid sabía que no podía detener a Nilfgaard. Solo se estrellaba otra guerra. Así Vernon Roche consiguió una garantía de apoyo redaniano para Temeria, pero tuvo que pagar un precio muy alto. Radovid consiguió el control sobre la hija bastarda del Foltest, la heredera potencial al trono de Temerio. En este punto los caminos de Roche y Geralt se separaron. El brujo quería ir al campamento nilfgaardiano y salvar a Tris, y Roche tenía prisa por recuperar a la hija de Foltest. Roche podría esperar cerca de la entrada del campamento Caedwin, pero no por mucho tiempo. Hostia, que es que me da un coraje que tenga que decidir, tío. Does it matter, Witcher? Mira, esta la tengo que ayudar rápido. Y voy a ir a por Tris. Y a ver si me dan tiempo a hacer las dos. Lleva tiempo. Que va a ser imposible. Too early to cry, Witcher. I'll not let you pick my brain and abandon me. Esta tengo que cortar lo más rápido posible. Y después de cortarla, That's where they're likely to be waiting. tenemos que hacer la de Tris rapidísimo. You're with me, not him, and I decide for myself. We've agreed to meet someone on the riverbank. We'll go through the wood. Calm thus far. Your dear Roach seems to have been wrong. You two have a history, or do I have it wrong? He asked a favor of me. I was to stay with Foltest's children, watch them, travel with them if necessary. Child's play, the bastard called it. That's how I wound up in the caravan transporting the children to Lockmuir for the summit. Yeah, that clearly went sour. Tell me more. Soon enough. We've just got to make it through the forest. It's a short way to the river beyond that. It should be calm. Let's go. It's not far now. Redlin awaits down by the river, at the end of this path. Is Redlin another of Roach's contacts? No, a smuggler. I'd be looking for another way out if he were Roach's man. Stay behind me. It's Roach's bitch! Kill them!
much further? Not far. We must stay on this path. It's the shortest way. Tomorrow is our task. The information I have is auténtica. Fill the rest in for yourself. Yo por dónde me contó su puta madre. Pero esta mierda. They were expecting us. No time to lose. How much further? Not far. We must stay on this path. It's the shortest way. You've gotten into some serious trouble. I should say so. Temeria is like a haystack, and the information I have is a burning torch. Fill the rest in for yourself.
This is the smuggler I spoke of. This was the smuggler you spoke of. Someone's coming. You'll not sail off, you whore! Kill her! Thank you. I'd not have survived on my own. Talk, woman. You've dragged me far away from the city. You owe me an explanation. Who were those men? Who have you been hiding from? I don't know. 3 days like a rat, you said, and you don't know? I knew. I mean, I had my suspicions. So talk. Voy a preguntarle, para saber en el ámbito del lore, cuál es la más interesante de las dos. Tell me about the Vipers. They created this storm. Are they working together? I would say they detest one another. Or that's what they wish everyone to believe. The devil only knows. What does Baron Kimbold want? A strong Temeria, and a strong North. He's obsessed. He believes we're surrounded by rebels and traitors. The Lavalettes, the Marivels. He's probably not alone in that belief. But he is alone in believing that he himself is the remedy for that ailment. The Baron sees himself on the Temerian throne. He claimed he would achieve this by marrying Anais. Isn't she a little young for him? He's a disgusting old satyr. He'd be a tyrant were he to don the crown. Hay que ir por Tris. You know what the Count intends? No, but I cannot imagine anyone more different from Baron Kimbold. Meaning? I would call him a sheep were his heart not black. He's a jester, an especially nasty one, though I cannot identify his master. Todo el que gobierne va a ser un cabrón. Seems you got to know the Baron and the Count well. Then there's Roach. Pretty interesting social life, I'd say. Being a courtier, that was no life for me. I thought it terribly dull and found a remedy. Searching for excitement shouldn't get you killed. It's the last time I do anything of the sort. You can't be sure of that. Is Vernon the only person you do favors for? I've never betrayed Temeria, if that's what you ask. Who's out to kill you? I don't know. There you go again. Truly, I cannot be sure. At first I thought it was revenge for the children. But he knows I'm no traitor. It's not Roach. We both know that. Yes, you're right. What happened to the convoy carrying Anais and Busi? What about the children? We were ambushed. The caravan was destroyed. I need details. We were traveling along the agreed path, with a limited escort so as not to draw attention. The children were in 2 separate wagons, a safety measure, I was told. Which one were you in? I was with Anais. One day a messenger appeared with orders for the caravan's commander.
A change of plans. We turned north to travel a longer route for safety's sake. Soon after the turnoff, we were attacked. Qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad. The attackers were killing everyone indiscriminately. One pulled me from the wagon, but a bolt pierced his neck. He was mayhem. I ran for the bushes and hid. Did you see what happened to the children? The driver of Boosie's wagon was shot. The horses got spooked and ran off into the forest, taking the wagon with them. When the fighting was done, they found Anaïs still in her wagon. I turned away for fear of what they might do. They merely grabbed her and fled. Any idea what happened to the caravan commander's orders? I have them. After they took Anaïs, the bastards were in a hurry. They didn't even think to search the corpses. Take them. Thanks. Sure you can manage that boat? I must. I'll not return to the city. Thank you again, Witcher. And follow this through. You'll do us all a favor. Vamos a volver. Sobre los hijos de Foltest. Primero, a lo importante. Yo creo que lo importante va a ser salvar a Tris. Yo creo que ya podemos salvarla, ¿no? Por Temeria. Salva a Tris. O ayuda a Roche a recuperar a la hija de Foltest. Vale, Tris. Por curiosidad le voy a preguntar a ChatGPT, pero vamos, va a decir 100% Tris y es lo que yo también haría, la verdad. Claro que va a elegir Tris, obviamente, ¿no? Claro. Actúa por Tris. Vale, ahora la cuestión es de las dos ubicaciones que aparece, ¿cuál es la de Tris? Vamos a salvar a un chochito que te follaste, elige la tetona de Tris. Que te fallaste, elige la tetona de Tris. Hombre, por supuesto. Tris es la primera siempre. Lo que pasa es que no sé cuál es de las dos. Esa es la cuestión. Voy a meter un guarda antes de llegar a la primera, que es la que está más cercana. Y ya veo después. La historia ahora mismo está en su pique, en su pique de todo el juego, literalmente. Vamos a ir a la que está más cercana, y es la que veo que es. I remember you from Vizima. Si es Roche no dejamos, ¿vale? Si es Roche memory. estamos en el medio y nos vamos a la otra.
Roche. Si vemos Roche nos vamos aquí. Barbarian. Greetings. Voy a la otra ubicación. Nothing special. You want to guard the camp like it's the Emperor's treasure. Yes, Your Excellency. Look who's here, the Rivian Witcher. Greetings. Our paths cross often, it seems. Too often. What do you seek here? Vale, esta es la de Tris. Triss Marigold. In the Nilfgaardian camp? Fistek has addled your brain. Lower your sword, son. You've got cheek, Geralt. Aura. Let's go. Aura. One false move and your ambassador will never see Nilfgaard's son again. My men won't let you leave here alive. They will if you ask them to, Excellency, and I believe you will. Reynold Ep-Manson's orders come from the Emperor himself. He'd rather die than give you Marigold. Then he'll die. Out of the way, all of you, or the old man dies. Hold there! I'm not joking. I know. And I advise you not to hesitate. Kill him, for we shan't move one bit. Renwald! He who brings me the Witcher's head will get the Order of Merit. Esta es la de Tris, perdón por el spoiler. No, Ambassador la Fitzester. ha dicho. Your Esta de Tris. Excellency. Además que es la que yo Orders quiero from hacer, the no te capital. preocupes. Anda por culo. Bueno, con patadas. Now I'll have to kill you all. What are you waiting for? Get him! Die, Nordling!
está poniendo esto? ¿Cómo está poniendo esto? Guau, tío, guau. No quería ponerlo. Que fue... Lo toca solucionar ya. De gran calidad. Está liando. Qué loco. Long live the Emperor! Creo que es por ahí. Pero tiene por aquí, decía algo. No, es por ahí. Buah, tío, como está poniendo el modo historia, tío. Me está encantando el puto juego. Did you really think you could just prance in here? Make the Emperor proud! Ya empiezan a venir. Kill him! For nunca! Die, Northling! The Imperial Army's ranks are endless! Sí, que vengan, que vengan. For nunca! For nunca!
tengo que subir nivel, ¿verdad? Todos, tengo 2 talentos. El problema es que intentaré más 2%. Me abre. Congratulations, Witcher. They were my best men. Free Triss, or join them. You amaze me. How can you risk your life for a witch? Yo creo que estamos muy unidos, ¿no? Dime, Adri. Me ha puesto yo, bro. Dime. There are things you and your kind will never comprehend. And what are those? Friendship. Tell me, is the friendship of traitors and conspirators worth it? What are you talking about? Your friend and the other witches conspired against your Me rulers. la pela mi gobernante. How do you know that? From the best possible source. She confessed. And how did you convince her to do that? By showing her the confessions of other lodge members. I don't believe you. That's irrelevant. During our chat, my people managed to regroup, call for reinforcements. Maybe now they'll start fighting like men. Time to show the Empire's true power. Vale, combate. Surround him! Espérate, ahora te contesto. Tía. Kill! Hicho kill! Hicho kill! Shield bearers, forward!
¿qué harás cuando te pase el 2? ¿Jugarás el 3 de seguido? Pues a lo mejor me he hecho pero un día o 2 o 3, no sé. Nada, no lo juego el mismo. No creo que lo juegue nada más acabar 2, ¿sabes? A lo mejor lo juego un día después o 2 días después. Yo me lo voy a tomar con calma, ¿sabes? El 3 y cuando me pase el 2. Igual que lo estoy viendo ahora, que igual que en el 1. Y el 2. Haré cuando me apetezca y eso. Quiero disfrutar el juego, no quiero hacer... que no creo que sea una obligación, ¿sabes? Igual. Porque no voy a tener ganas de igual. También quiero hacer más directa aparte de The Witcher también, ¿no? Que me encanta The Witcher, quiero también cambiar un poquito. Vale, ahí de las catacumbas, tengo un guardado. ¡Oh! Está con ropa. Este puse el modo sin ropa. Tienes que estar desnudo. Geralt? Ahora pasará hasta desnuda. Didn't expect to see me. Are you kidding? The only person you expect to see in a Nilfgaardian dungeon is the executioner. Did they torture you? They tried various things, but they got nothing from me. When I left Flotsam with Vernon, I somehow doubted I'd find you so soon. I know it was hard on you. I'll never forget this, you hear? Never. A ver, yo creo que es la segunda, ¿no? Voy a preguntar a ChatGPT. Couldn't you ask your friends from the lodge for help? How do you know of the lodge? I just do. Listen, Triss, to come here for you, I had to split up with Vernon. Temeria is in danger of disintegrating. Are you sorry you chose to come here? No, I'm not. But freeing you from Shillard's grasp was not my only reason for coming here. I need you to explain your role in this mess. And to explain why you lied to me. That's not true. I know about the lodge. I know the lodge was behind Demoven's assassination. I know Triss Marigold is a member of the lodge. It's not like that. Show me the error in my reasoning. True. I'm a member of the lodge. Just like 8 other sorceresses. But if you think I'm responsible for the lodge's actions, you're badly mistaken. The lodge is a theater for 2 actresses. Sheila and Philippa have long dominated it. To the point where you didn't know about the murder they planned? To the point where I was no longer invited to gatherings. Why? They stopped trusting me. Because you didn't agree with them? 9 women very rarely agree on anything. The actual problem was that... Tell me. I was close to you. If Sheila fears anyone, it's Geralt de Rivia. The lodge did everything to convince me that our relationship didn't bother them, even that it suited them. But they manipulated me. Through me, they fed you select information. Depending on the circumstances, they twisted facts. We're still close. They could still be doing it. Don't insult me. Yo creo que te creo, obviamente. Hay que darle confianza a nuestro amor. ¿Cómo? Espérate, que ChatGPT me ha dicho, espérate. Aquí la diferencia entre Geralt, porque he puesto no me fío de ti, te creo. Aquí la diferencia entre Geralt canónico y una respuesta más emocional muy clara. Las 2 opciones son, no me fío de ti, te creo. ¿Cuál escogeré Geralt de Rivia de verdad? No me fío de ti. Es la opción más fiel de Geralt canónico y a la ruta neutral. Porque esta es la correcta. Geralt es prudente, desconfiado por experiencia, muy consciente de quién es la logia y cómo actúan. Aunque a él le importe, Geralt no confía ciegamente, se guía por ellos, no solo por sentimientos.
mantiene su independencia. Con esta frase Geralt no acusa pero deja claro, aún no tengo todas las respuestas. Eso es muy Geralt. ¿Por qué no la otra? Te creo demasiado absoluta. Implica confianza total, poco propio de Geralt, en tramas políticas y mágicas. Geralt escucha pero verifica. No me fío de ti. Por esa elección mantiene Geralt coherente, cauto y fiel a Camino. Vale, no me fío de ti. I'd say the same thing in your place. I'm telling you the truth. You have no idea how much I want to believe you, but you've lied once. Why wouldn't you do it again? I never lied to you. I just didn't tell you everything. How is that not lying? I didn't know the truth. I had suspicions, that's all. And once I was finally certain, it was too late. I can prove everything. Now, you'll tell me everything you know. I need to learn the truth. All existing councils of mages disintegrated after the Thanad massacre. We all acted separately. Philippa decided to create a new organization, a secret one this time. When I was sworn in, it never crossed my mind that the Lodge's plans would soon become secret to its members. As you know, Philippa's not one for minor undertakings. She presented a plan for creating a powerful state controlled by sorceresses. No wonder the kings are opposing the sorceresses. Nobody likes a schemer. Philippa and Sheila never lacked ideas or enthusiasm. To control a powerful state, they needed to create one first. Or find a wealthy land with a suitable political arrangement and an easily manipulated ruler. Sheila chose the Pontar Valley, Demavend, and Stennis. Demavend hated mages. No more than Henselt or Radovid. Sheila and Philippa saw Demavend as the weakest ruler. His son, Stennis, blows hot and cold. Plus, he who controls the Pontar Valley controls the north. So it was in Edirn that a popular rebel emerged, preaching the idea of a new state. At one of our meetings, I just asked how they imagined overthrowing Demavend. That was the last time I was invited. After Demavend's death, I became suspicious but had no evidence. Philippa brushed me off. When you went off to meet Yorveth and Sheila was busy with the Karen's carcass, I managed to scan parts of her megascope. That's when I learned that Sheila had dealings with Letho. Why didn't you tell me? I wanted to, but we never met after that. Letho must have shadowed me when I entered Sheila's room. Then he forced me to teleport us to somewhere near Vergen. Did you talk to him? He wasn't aggressive. In Vergen, he told me that Sheila commissioned them to assassinate Demavend. Them being the Witchers of the School of the Viper. Sheila helped them prepare the assassination. I wonder why he told you about it. Is that important? Conspirators who suddenly divulge everything? I'd be suspicious. There was some interference as we teleported to Edirn. I emerged intact, but pretty battered. I knew Philippa was in the area. I decided to go see her and lay my cards on the table. Maybe Letho wanted just that. I met a woman in Philippa's house. Thought she was just a servant or Philippa's lover. Before I could speak, I was overpowered by spells. I hardly expected an attack. The pain I felt as my body was compressed. It's indescribable. As if all my bones were being broken. It's even worse when you return to your true form. In any case, Philippa had no idea her lover was a Nilfgaardian spy. I was carried as that figurine all the way to Loch Muin. Asira decompressed me back just before they murdered her. Shillard interrogated me but learned nothing.
wasn't for you, they'd have had me quartered. I didn't piece the puzzle together until I was here, in the dungeon. Now you know everything. Saskia. Who had Foltest assassinated? I have no idea. Perhaps after Demavend's successful assassination, Sheila and Philippa decided to take the next step. That would be stupid. Killing Demavend was a way to take control of the Pontar Valley. People would forget the regicide in a year, and the Lodge could put its plan in motion. They had to know that if Foltest died, men like Roach wouldn't rest until they learned why that had happened. One thing is certain. Letho killed Foltest, and Sheila was working with Letho. Hombre, eso ya lo sabía. Tris, hija. Ever find out what Sheila was actually doing in Flotsam? I find it hard to believe she went there just to kill a monster and earn a few orans. You're right, of course. It had something to do with Letho and the Scoia'tael. What did she want from Yorvith? The Scoia'tael were Saskia's trump card. I expect Sheila needed to know what the elves would do, given that a war with Hensel was practically inevitable. Did Saskia know the Lodge's plans? She didn't even know the Lodge existed. Philippa told her that the sorceresses would support an independent state in the Pontar Valley, no strings attached. A fairy tale, but Saskia bought it. Saskia backed Philippa, and the people backed Saskia. Vale. Bueno, otro bien grande. That'll have to do for now. We'll learn more at the talks. You're going to attend? You have no memory of how the world worked before the Thanad massacre. Actually, I know exactly how it worked. That means... We'll talk about my memory later. Alright. If the Council and Conclave still existed, kings wouldn't be assassinated and massacres would be less frequent. This is our chance to restore these institutions, and we shouldn't miss it. Normalizing relations between the rulers and the mages who advise them is our only chance for peace. And our only chance to dismantle the Lodge. The Lodge will disintegrate anyway. Once the kings learn it was behind the assassinations, they'll start a witch hunt. We can prevent that from happening. I'm all for punishing the guilty, but can't abide collective responsibility. I'm ready to go and reveal everything I know about Philippa Eilhart, Sheila de Tanserville, and their schemes. Let's go then. Conseguir el campamento en el guardián. Those Nilfgaardians, that's your work? They followed their leader too blindly. You killed them all. They didn't slaughter themselves.
We shouldn't arrive at the same time. Let's split up. The Lodge remembers too. Rest assured I won't let anyone compress me again. Some of the sorceresses will be surprised to see you. Watch them closely. Don't worry, I'll manage. See you at the talks. All right. It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Radovid sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together! Turn away the black cat! And the bat, the owl, and the rat! Swiving son of a cunt! His cocksucking motherfucking majesty! Excuse me? Oh, pardon me, sir, I meant no offense. You're leaving the deliberations. Why? Henselt! He's to all Eddon where to live in a Kedwenny yoke! Scandalous. No one opposed him? None! Radovid drools for Temeria and will let that lout have anything in exchange. The North will never be the same again. I must return home. Farewell. Roach had murder in his eyes. He wanted blood and couldn't care less that it was royal, that this was what Letho would have wanted. The death of a king is the triumph of chaos, civil war, famine, fear among common folk, a time of disdain. That is the only reason Henselt remains alive and Kedwen grows stronger. Thousands of Kedwennies live better lives because their ruler is an amoral, ruthless son of a bitch who stands above the law. We're about to witness a great... Yeah, I can't wait. Let's go inside. It's now or never. Whether you like it or not, John Natalis, Temeria will be divided. For the good of the entire North.
the united forces of Kedwin and Redania will end the fighting among the Elder Houses and secure peace from Gorsvelen to Ellender. Temeria has yet to speak its last. Vernon Roach, commander of your fallen King Special Forces, was responsible for today's massacre in the Kedweni camp. Has he been captured? He fled. Our people are on his trail. Lesser incidents have culminated in war, Constable. Roach acted on his own behalf. This illustrates precisely why Temeria cannot be left to fend for itself. The result would be anarchy and chaos. Ahora. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the Northern Kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanserville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherd at most. That is true, Your Majesty. Sheila de Tanserville should never be allowed to sign this document. Ahora. Triss Merigold, you decided to join us after all. De Tanserville has royal blood on her hands. She can't sit on the Conclave. That is a lie. Have you anything to support these claims, Merigold? There are witnesses who will confirm that Sheila de Tanserville was behind the assassinations of Demavend and Foltest. Officials of the future Council and Conclave. Sheila de Tanserville should be arrested and tried. If Triss Merigold speaks the truth, Lady de Tanserville will be condemned to death. Igual que está malía. Sheila de Tanserville, until Triss Merigold's charges are dismissed or refuted, you cannot sit on the Conclave. Arrest her. You don't know the whole truth. Merigold doesn't know what she's talking about. Stand back while you can, Witcher. You can't stop me, not you, not anyone else.
will kill you. How do you like my dragon? You're late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Synthesis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? But can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalette Castle. That hardly supports your tale. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Farewell! Something's not right! The diamond! Someone replace the diamond! Espérate. Qué locura, tío. Qué locura. Voy a poner esa GPT aquí. Pues toca controlar. No sé qué coño tengo que hacer aquí. ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué cojones hago aquí, chiquillo? Sheila! You have to get... Acabo de... No. Pues sí, acabo de guardar. Me cago en tu puta madre, no me lo creo. Me cago en tu puta madre, tío. Tengo que repetir. Guau, qué rabia, tío, de verdad. Estaba diciendo ahí a cosas y no podía hacer nada. A tu puta madre que me estás contando, chiquillo. Partida después. Turn back while you can, Witcher.
You can't stop me. Not you, not anyone else. Va a repetirlo todas las veces. If I have to, I will kill you. No. Got it. Farewell! Something's not right. The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed. I'll be torn to bits! Geralt, remove it! You waited long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell, Witcher. Ha valido la pena porque me ha hablado de Jennifer. Damn. No le hace daño, tío.
Esfera mítica. Partida. Pues la última partida que tengo, ¿no? Damn it. Pero me he quitado la puta vida. Por favor, ponme en el pilar, tío. Ponme en el pilar ese que después de... Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, carajo, bien. Bien, bien.
ya, tío. Es que me cago en todo su puta madre. ¿Cómo? Sí, el ah, pero no, con esto no puedo. Va a ser imposible matarlo, ¿verdad? Todo cerca que está, me cago en todo de rabia. Darle un puto golpe, es que me da por cojones. Como acerque, me da. Él me da por cojones. Como acerque. Es que te coño, tío. Take that. No lo he visto, tío. Buah. Puto guarro, tío.
Justamente. Esto es picotela, Esta pide en mayúscula, literalmente. ¿Qué cojones? Qué guapada, Dios mío. Geralt el matadrago de Rivia. Qué combatazo, madre. Matar dragón o bestia. No tengo tiempo, en plan, tengo todo el tiempo del mundo. Canónicamente me gustaría ver en el chat GPT que me diga si matarlo o irme. En plan, puedo. No hay prisa, no hay prisa. Estoy sacándole clic, ¿vale? Estoy sacando. Dame un segundito, chavales. Un segundito que voy a sacarle clic a este momentazo. Dios, qué locura, Dios mío. Ahora voy a preguntarle al chat GPT y voy a ver qué elegiría Geralt, ¿sabes? Porque cualquiera de las dos puede servir, ¿sabes? A ver, vete ese de cabrón, ¿sabes? Deja sufrir al bicho, ¿sabes? Yo creo que lo remataría. Me pregunto al chat GPT. Hostia, aunque sea duro, la respuesta es vete. Tío, vaya locura, Es que me da lástima, tío, me da lástima porque el dragón es un animal que se guía por instinto, ¿no? Como tal, es bueno, un animal entre comillas, ¿no? Un bicharraco, pero es que es duro, tío. Voy a elegir vete porque es la canónica. Voy a elegir vete. Voy a mirar un momento los clics, a ver si ya se ha subido. Tío, qué locura ha sido este momento. Quiero ver lo del clic. Un segundito, chavales, perdonadme, de verdad, de corazón. Pero es que necesito mirar esto. Vaya, ya se ha subido el clic. La puta, tío, que no me carga la página.
hicimos la portada del clip. Dios mío. Qué épico, tío. Hostia. Voy a elegir vete ya 100% confirmado, pero yo, hostia, el clip que acabo de sacar, ¿eh? Y la portada que tiene, madre mía. Es para miniatura, ¿eh? Duro, pero vete. Vaya locura de juego, chavales. Qué guapa esta historia, tío. A list of the lodge's sorceresses. A list of the whores you'll doubtless find. ¿Va bien el directo, chavales? What's going on here? Noto como bajones de FPS, tío. En el directo, chavales. Si vale que va a perdonarme. Ahora mismo una mata que habéis hecho. Noto bajones de FPS en mi cámara, sobre todo. El epílogo ya, ¿no? Después de matar al dragón. Aquí he guardado. Epílogo. Estamos en el final, chavales. Este directo es el final del juego. Lo confirmo. Me voy a pasar el juego ya. Este es el epílogo, estoy al final. Este va a ser el último directo de Witcher 2. Are you all right? More or less. And the dragon? Let's say it had a hard landing, impaled itself on a tree. Did you kill it? It's alive. You know I don't kill dragons. But Philippa's... In time, we'll deal with her. You know that could be one of the last dragons alive, a noble and beautiful creature. Let's get out of here. I guess Letho got away. He's waiting for you. Está esperando. Waiting? Where the Temerians made camp. Come on. Vale, vamos a utilizar ChatGPT, lo necesito ahora mismo. ChatGPT. This should be interesting. What happened here while I was gone? All the kings had many more armed men than they should have had at a peace summit. During the evacuation, several skirmishes broke out.
The Cadwennies clashed with the Temerians. The Order's knights raped 2 sorceresses and killed those who dared try to help them. Do you think the Council and Conclave will survive? Well, they're established, Ya and viene that's the directo, only ¿no? thing that prevented a wholesale massacre. Hard to say if they'll survive, but for the time being, no one's got any better ideas. Hola, hola, hola. Mages are part of this world, whether people like it or not. They have to have their rights, their place. Otherwise, another lodge will arise. A ver, hola, 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 va bien todo. No hay ninguna bajada. Vale, va bien, va bien. Va bien. Voy a un momento de dar el pause. Ya estamos en el final de The Witcher. Estamos en el epílogo. Perfecto. Ahí está. Guardamos partida. Vale. Final del juego, chavales. Estamos en el epílogo. No sé cuánto va a tardar el epílogo, ni no tengo ni idea. Vamos disfrutando, como nos coge. Oh, Roche y Anaís. Vernon Roach, step away from the child. She's of royal blood. Temerian. Too good for you, Horsens. You're an outlaw, wanted in all the north. Hand over the child and perhaps the king will show you mercy. I piss on Kedwenny mercy. Roach! Triss! We can't let them have her! This is Foltest's daughter! I've heard enough. Grab them! I failed. Deathmold got away. Thanks, Geralt. Triss needed my help. You know that. The Nilfgaardians outwitted us all. What are you talking about? They kidnapped Triss. The Emperor dispatched the Kingslayers using the Lodge as a decoy, all in order to breed chaos in the northern kingdoms. Temeria is lost. Radovid and Henselt will divide it between them. They've signed the relevant treaty. It's not lost. Temeria will be reunited. Get the child out of here. Take her far away, far from the kings, their courts, and their wars. One day, she'll reclaim her heritage. What about you, Geralt? I'm going after the Kingslayer. A man of his word. It's personal now. Farewell then, White Wolf. I trust we'll meet again in better times. Farewell, Roach. Era más importante Triss, lo siento, niña. Te acabo de conocer. Where's Yorvith? How is Yorvith? Proud, I think. The reward on his head has never been greater. Those seeking him, the Scoia'tael hunters, will be reinforced. The special forces throughout the north will receive more resources. The Council and the Conclave are assigning several mages to the task. Yorvith is now public enemy #1. They won't rest until they find him. This is no place for witches. Though I know you and you appear wherever something important happens.
True, though sometimes by accident. And this time, also a coincidence? Let's say I have something to take care of. In that case, hurry. Once we're done cleaning up this mess created by the royal soldiery, Loch Muin will be magically sealed. Getting out of here? Temporarily. We shall return soon enough to rebuild the city. Loch Muin will regain its former glory. Until that time, we need to keep the treasure hunters and troublemakers out. So Radovid trusts you? We shall win His Royal Majesty's trust by delivering Sheila de Tansarville and the other traitresses from the lodge. That could take a while. Sheila's fled Loch Muin via megascope. We have time. She cannot hide forever. Sooner or later, she will be ours. Forgive me, I must attend to some matters. And don't dawdle. The city will be sealed in 1 hour. ¿Puedo guardar? Ahora. Voy a buscar aliento. Está aquí. Vale. Espérate. Me voy a tomar pociones porque no quiero que pasen cosas raras. Chavales. Vale, y encima tenemos un nivel más. A ver, guatir final. Un poquito más de vitalidad. Beber y elixir. A ver. Vale, de vida sobre todo. Restablece vitalidad. El daño de... La regeneración de vitalidad. Vale, este. Restablece la vitalidad. Yo creo que estos dos. Asegurado. Ok. Me tengo un guardado. Vale. Y guardamos. 13 minutazos. Tenemos de duración. Vale, partida guardada. Vamos. Final, ¿no? Yo creo que este es el combate final del juego. There he is. Wait for me. Geralt. Me preocupa. Son cosas de brujo. Yo creo que es cosas... O sea, vale, es un poquito un cabrón, pero voy a preguntar a ChatGPT. ¿Son cosas de brujo o me preocupa? Yo creo que son cosas de brujo. Son cosas de brujo. A ver, que era de subnormal esta pregunta, ¿no? Pero bueno, son cosas de brujo. This is between me and him. You don't have to. I do. He knows how I lost my memory. Wait for me at the city gate. If I'm not there within the hour, leave without me. Final. Took you a while? Ha dado un poco. Is that boggle from Cosas de Sheila's megascope de megascope? Sheala. Mm-hmm. My final prank. I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. I let her escape. You're heartless. You've no idea what the royal witch hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, there comes a point when all the players need to show their cards. I love that moment. But first, vodka. Vodka. A ver. Yo quiero hacerlo perfecto. En plan, quiero preguntarle todo a ChatGPT y dejármelo clarito todo, ¿vale? Chavales, quiero hacerlo 100% Geralt de Rivia, aunque tardemos 30 años. I suppose my throat's a little dry. In that case, let's drink to old friendships.
recovered your memory yet? Not entirely. Remember how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. A ver, recuerdos. The winter solstice 1270. Noticias del invierno de Midwinter, 1270. Mil de un night of baile en magic. la noche. Nutha wasn't Esto lo lying. decía la The hunt canciller had stopped. que tenía. At the hanged Uno man's de los tree, the alcaldes spectral espectrales riders que selected from habían among those llevado. they had taken. Yennefer Yennefer se was among encontraba them. entre ellos. A wraith cannot be killed, Roma only tiene una driven aparición solo away. ahuyentando. Every witcher knows that. Todos los brujos lo saben. Yet the Sin riders embargo, los fell jinetes beneath the cayeron bajo blows los of our witches' blades. nuestros brujos, Crimson permitido. blood flowed from under their dead Todos men's los armor. We could Iban a not matarlos kill them todos, eran all. demasiados. They were simply too many. A stalemate. Callejón sin salida. He was A todos different los from all demás. other elves. There was no Había shame in vergüenza his en su gaze. mirada. He had never Nunca había suffered sufrido persecución, no se persecution. había enfrentado a ninguna He had masacre. Los endured humanos no no habían massacres. arrebatado su Humans tierra. had not taken his land. This Ese elf elfo was no not era de of este this mundo. world. He Era was an un invader. invasor. We struck a deal. Hicimos un trato, mi alma por la de My Yennefer. soul for that of Yennefer. He agreed without Aceptó sin hesitation. dudarlo. Qué loco esto, Back with me, friend. Aquí, amigo. Hay la sensación de que Got the desapareciste por feeling un you minuto. left for a minute. Memories. Retazos del pasado, recuerdo algo de los alcaldes que hacías para recuerdo el intercambio yo por Yennefer. Me for Yennefer. So cards Retrato out sobre la on mesa, the al menos que me table. haya seguido todo el camino solo para Unless you matarme. chase me all that way just to kill me. Vale. Y ahora cara a cara con Leto. Estoy en el epílogo. Dos respuestas. ¿Cuál es la más canon? Y la que escogería Geralt de Rivia. Fanjemos esto. Te he perseguido. Por mucho motivo. Zanjemos eso. I'm done talking. Let's finish this. Wanna fight? Any vodka ¿Hay algo left de in vodka that en la bottle? botella? Vaya A final. swig apiece. Un trago para cada uno, toma. Here. Finalazo, Buah, combate final se vale. The Imperial Army is probably crossing the Se va a armar Yunga as un we buen speak. follón, el norte está acabado. No Pure dirás que el mundo y la pandemonium buena will vida espera. ensue. The North's A ver, a lo finished. mejor hay otro combate por ahí, Time to pero yo go creo que es el south, final, ¿no? where the good life awaits. You're a fool, Letho. Both you and your emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. Enemigo y nunca lo fui. I never was. Deja que me marche y no volverás Let a me verme. walk Si me obliga a away luchar at esta vez te will. mataré. You'll never see me again. Force me to fight, and this time I'll kill you. Hostia, a ver, canónicamente yo creo que habrá que enfrentarte, ¿no? Digo yo. Hostia, te puedes dejar vivo, pero... A ver.
A ver, la respuesta que me ha dado ChatGPT no me gusta mucho, Yo creo hacerlo hecho épico. Dice, en el epílogo final cara a cara con Leito, las decisiones ya dependen totalmente de su carácter canónico y neutralidad. Las opciones que provocan combate son a ver qué sabe hacer, provoca pelea, vete bien lejos, lo deja ir. ¿Cuál escoge Geralt de Rivia de verdad? Canon. Vete bien lejos, porque esta es la elección canónica. Y ahora no maten necesariamente incluso a enemigos poderosos como Leito. Su neutralidad le impide tomar venganza sin motivo directo. Prefiere resolver conflictos evitando derramamiento de sangre innecesario. Mantiene la ética de un brujo, mata solo si hay amenaza inmediata. Geralt ya sabe quién es Leito y qué ha hecho, pero no lo elimina por venganza personal. ¿Por qué no ver qué sabe hacer? No contra su naturaleza, significa provocar combate por orgullo o curiosidad. No reflejar Geralt pragmático y ético. Conclusión, Geralt cumple con su código de brujo y su pragmatismo. Canónicamente matan. Hostia, pues puede ser de vete bien lejos, Es que lo de Yennefer, tío, influye mucho, Este tío salvó a Yennefer, bueno, cuidó a Yennefer cuando Geralt le pasó eso, Hostia, tío, que estoy indeciso porque yo quiero hacerlo épico, intentarme matarlo. O vete bien lejos en la canónica, ¿sabes? Soy capaz de ponerle vete bien lejos. Geralt canónicamente mata a Leto. Mata a Leto. Vale, canónicamente no matamos a Leto, creo yo, por lo que pone en internet, no lo sé 100%, así que vete bien. I've learned all I wanted to know. I can feel the memories coming back. Your death won't change a thing. Go where you will. Just like that. No threats. No words of wisdom. You going or not? Farewell, Geralt. Podemos haberlo matado, haberlo hecho épico, pero bueno. Canónicamente Geralt no lo mata, además que tiene sus motivos, cuidó a Yennefer. Me parece una buena justificación, pero me hubiera gustado matarlo. Porque era un cabrón. Me ha liado mucho, pero bueno. Mariquita, ahora el camino de mariquita, no de maricón. Hijo de puta, CD Projekt, hijos de perra. La mariquita, ¿no? Que es una mariquita, ¿no? Hijos de puta. Yo solo digo los canon, cabrones, los canon.
rabia el no matarlo. He guardado, he guardado. Que quiero matarlo. Pero canónicamente es hecho, chavales. No pasa nada, si eso podemos volver a hacerlo y matarlo, ya está. No problema, coño. Pero por ahora esto. Esto era al final del juego, sin The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. In Flotsam, he slew Bernard Laredo, but few mourned for the Commandant. Flotsam remained Temerian, while command of the garrison and town went to a Viziman noble, a sworn enemy of Kedwin and an avid angler. To this day, folk gather round bonfires in Lobenden to hear of the Witcher's deeds. The Witcher witnessed a great Kedwini victory in Edirn. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley. As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Edirn whole. Yet subsequent events would render Henselt's triumph short-lived. Dark clouds had been gathering over Temeria since Foltest's death. Stripped of its king, the land was like a rich cloth which nobles began to shred. These minor scavengers, however, scurried off in fear when true predators reached out for their prize. The summit at Loch Muin sealed the fate of Foltest's realm, when Radovid of Redania and Henselt of Kedwin divided it between them. Years before, Geralt de Rivia had witnessed the fall of the Council and Conclave of Mages. The summit in Loch Muin re-established both bodies, their founders sacrificing Sheila de Tanzerville and her accomplices. Yet Radovid also required humility and loyalty from the proud mages, but this did not sit well with all of them. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the day seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Who could have known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Un nuevo relato de Geralt de Rivia. Bueno, un final anticlimático, ¿no? Plan... A ver, canónicamente aquí en el final de The Witcher 2, ¿vale? Plan, no matamos a Leto. Sinceramente, yo lo volvería a jugar otra vez al final con mi guardado. Y matar a Leto, en verdad. Para ver el final ese. Pero es que canónicamente no lo matas, ¿sabes? En plan, no sé. Es lo que digo, ¿sabes? Que canónicamente no lo matas. Entonces, pues, realmente este es el final que yo cogería en el 3 y este es canon, ¿sabes? Ay, tío. Es que con todo lo que ha hecho el cabrón, pero después al final lo del tema de Yennefer, ¿sabes? Con el tema de Yennefer, pues tiene sentido dejarlo vivo, ¿sabes? En plan, tiene sentido decir, vete bien lejos, ¿sabes? Tiene su... En plan, no es una respuesta random ni un final asqueroso. En plan, tiene mucho sentido porque ese tío cuidó de Yennefer. Y Yennefer es muy importante. Nosotros no lo hemos conocido todavía ni en el 1 ni en el 2. En el 3 supongo que la conoceremos. Hueso espero. Pero bueno, no hemos pasado de Witcher 2, chaval. Pegazo, impresionante. Ya, me pase el final de Leto o no me lo pase porque me queda con un final agridulce. En el 1 me encantó el final que tomé. Es cierto que fui muy humano, en plan fui muy de la orden llameante. Pero me habría gustado también ver, sobre todo me gustó, pero la primera vez cuando lo veis el cabrón es que queréis. Pero el 2 este me ha dado por un final raro, tío. Me ha dado por el final de o lo mato o no lo mato, a ver. Porque me ha gustado el final de no matarlo, porque tiene su motivo, tiene su justificación y tiene lógica no matarlo. Pero, hostia, se me ha quedado un final anticlimático, tío. Un combate final guapo, una pelea guapa final, tío, no sé. Me ha quedado raro, tío, el final. La verdad, si estoy sincero, me ha quedado raro. Pero bueno.
todas formas, no me quiero centrar en el final del todo, aunque es lo más la cúspide, ¿no? Pero el juego, para mí, una nota si le doy a este juego, hostia, lo tengo muy caliente, me lo acabo de pasar. Hostia, pues yo te daría por el final un 9, es que no llega a 9,5. El 1 creo que me ha gustado más, no porque el juego... A ver, la jugabilidad me ha gustado más esta, te lo soy sincero, pero el 1 me ha gustado mucho, en plan la jugabilidad que tiene, lo del tema del teclado ratón, bueno, el teclado ratón también se puede decir, obviamente, pero a lo que yo me refiero es que lo que viene siendo un juego tan antiguo y la historia que es, el 1 es que la historia es muy buena, tío. Yo recomiendo al 1 a todo el mundo que se quiere iniciar a The Witcher, la saga de Witcher, y el 2 me ha gustado muchísimo. Le doy un 9 sólido, chaval, un 9 sólido, un juego del año 2011. El primero es de 2007, 2007 creo que. Tío, la verdad que está una buena nota, ¿no? Un 9 está bastante bien. En plan, yo doy notas muy altas si el juego me ha gustado, ¿vale? Yo no me fío si el juego falla en estas cosas, obviamente es un juego antiguo, chavales, yo juzgo lo que es la antigüedad y lo que me ha gustado a mí, lo que me ha transmitido. Para mí es un 9 sólido. Pero para mí el 1 fue un 10. Para mí el 1 fue un 10. ¿Por qué? Porque salió en el año 2007, cuando los juegos... Había muchísimos juegos guapísimos, todo. Pero para mí, en ese año, tío, lo que hicieron en el The Witcher 1 es que me parece impresionante. Sé que el sistema de combate no me gustó si tuviera que dar algo negativo, el sistema de combate, el sistema de pago al mando, pero que eso para mí no es negativo. Yo lo disfruté mucho cuando te el ratón, la verdad, y se me hizo muy ameno. Me gustó mucho el The Witcher 1. Y yo para mí al The Witcher 1 le doy un 10 y le sigo dando el 10, ¿vale? Porque no voy a... Me gusta, porque todo lo que engloba el juego para mí es un 10, ¿vale? La historia, es que para mí The Witcher se basa casi al 100%, no, obviamente no casi al 100%, un 85% en la historia. Y el otro 15%, en plan, repartido en varias cosas. Y para mí... la jugabilidad, la banda sonora, los gráficos, la adaptabilidad, en el sentido de, yo qué sé, también los bugs y todas estas cosas también restan en los juegos, pero no sé, en plan, yo no he notado muchos bugs y eso, es que... Sinceramente, vamos a hablar de The Witcher 2, ¿vale? The Witcher 1 ya lo hablé en su momento, pero The Witcher 2. Comparar The Witcher 1 con The Witcher 2 son diferentes, son un año distinto. La historia de The Witcher 2 me ha parecido bastante buena, me ha gustado mucho, pero al final me ha dejado anticlimático, sobre todo por el tema de la decisión entre matarlo, aliento o no matarlo. Como ya he comentado antes, para mí no matarlo ha estado correcto por el tema de que coño, canónicamente Yennefer ayudó a Yennefer cuando nos pasó lo que nos pasó con Geralt. Para mí tiene sentido. A mí tiene sentido darlo vivo, la verdad. Para mí ha tenido sentido. Me ha molestado la mariquita, los de CD Projekt Red son hijos de la gran perra, porque me han puesto una mariquita cuando estaba abriendo la país, con Tris. Son hijos de puta, la verdad, es que hay que reconocerlo. Son un hijos de puta. Son hijos de puta. Pero bueno, chavales, quitando eso, podemos ahora digamos, mirar otro final. La verdad, podríamos mirar el final de Mataleto. La verdad, me gustaría verlo. Sinceramente, lo podemos hacer, un combate. Lo que pasa es que yo no estoy seguro si poner el... A ver, yo creo que pondría el que no mata a Leto, ¿vale? En plan, de que lo dejo vivo. Pero quiero poner el final de no matar a Leto en la importada partida, cuando me descargue de Witcher 3 y haga empezar mi primer directo y pase esta partida del 2, esta justamente que acabo de jugar, al 3. Quiero pasar esta justamente, no quiero pasar la que yo mato a Leto, ¿vale? Porque yo quiero que canónicamente Leto siga vivo, ¿vale? Porque en principio todos los sitios que busco en internet pone que Leto lo deja vivo, en plan, lo deja libre. Además que Geralt tiene sentido, ¿sabes? Además que con lo del dragón, como habéis visto antes, como el diálogo que puso antes cuando matamos entre comillas el dragón, lo dejamos vivo, ¿vale? Nos fuimos sin rematarlo. Nos dice Tris, ¿cómo no lo mataste? Filipa Eilhart, que controlaba supuestamente al dragón, ¿no? Pues Geralt le contesta a Tris diciéndole, no lo mato porque es un bello dragón, queda poco en el mundo y no suelo matar dragón. En plan, él lo recalca, que él no suele matar cuando no es obligatorio. Cuando no queda de otra, pues lo mata, ¿vale? Porque hace Geralt. Pero él
no actuó por venganza, ¿vale? Esa es la palabra clave, esa es la frase clave. No actúa, Geralt de Rivia no actúa por venganza, en plan, él no va a matar. Por eso el final este tiene más sentido que nunca, el de no matar a Leto, porque Geralt, como tal, canónicamente, no mata por gusto y no mata tampoco por venganza, ¿sabes? En plan, él mata en las ocasiones que sean justas y necesarias, ¿vale? Y la verdad, pues, para mí tiene todo el sentido del mundo este final, ¿vale? También lo que podemos hacer es ver final, en plan, ver final de matar a Leto, ya está, chavales, porque a lo mejor jugarlo, yo qué sé, ¿cuántas horas llevamos en directo? Llevamos 9 horas, chavales, una locura. Tengo sueño, ¿vale? Tengo sueño también. La verdad es que me parece increíble que me haya pasado. Te lo juro que yo he hecho directo, no pensaba que ni de coña que me iba a pasar 3. Digo, chavales, me está afectando ya el sueño. El 2, ¿vale? No tenía ni. Vamos, te lo juro. En mi cabeza no cabía que yo me pasara el juego hoy. Es más, en el título de este directo, Consecuencias Imposibles de Evitar. Cuando lo resuba a YouTube tendré que poner final de The Witcher 2, ¿vale? O algo así. En plan, final de la historia de The Witcher 2 o un plan Consecuencias Imposibles de Evitar y final de The Witcher 2 y ese va a ser el final del directo, en plan este resubido será el final de The Witcher 2, ¿vale? Pues chavales, no sé qué comentar, tío, que tengo muchas sensaciones encontradas con este juego. Sobre todo el final, tío, que me ha dejado rayado, ya lo he comentado, lo llevo comentando todo el rato, pero no me quiero quedar solo con el final, me quiero quedar con el juego en sí. El juego me ha encantado, tío. El juego la verdad que tiene muchísimas cosas. La verdad que no me ha hecho aburrido en ningún momento el juego, al revés, me ha enganchado. Sobre todo al final no quería que se acabara nunca. Cuando llega el epílogo me he rayado. En plan, bueno, sabía que estaba en el epílogo porque ya quedaba un poco. Después de matar al dragón que va a venir, ¿no? Es que lo que te digo, tío, el final pues, hacia la polla. En plan, el final no. Sino lo que engloba el final del acto 3 y el epílogo, ¿vale? Para mí hacia la polla, me ha encantado, me ha enganchado mucho, he estado muy atento con todo, intentando entenderlo todo. Espero, obviamente la historia de los juegos, de las decisiones que tú tomas, no es canónicamente fiel a los libros, ¿vale? Porque aquí tienen varias decisiones por tomar y a lo mejor yo no una cosa, tomo una cosa que un camino que no se toma en los libros, canónicamente en los juegos también. Yo qué sé, chavales, te dan la decisión libre y yo preguntando a ChatGPT ya sabéis que ChatGPT se equivoca más de lo que dice, ¿vale? Así que también en algún momento me habré equivocado y no habré seguido lo neutral. Pero sobre todo yo creo que desde el acto 3, desde el acto 2 hasta el acto 3 epílogo, yo creo que la mayoría de cosas han sido neutrales, 100%. El acto 1 yo creo que no, porque he tomado varias decisiones sin mirar ChatGPT y el acto 2 también al principio. Pero la mayoría del juego yo creo que sí utiliza ChatGPT, sobre todo para ir neutral. Pues es que yo quería tomarme este juego neutral, porque yo sé que este juego, cuando me lo acabo de pasar, este juego, esta partida, este save, lo voy a importar al 3. Entonces todas las cosas que he hecho en el 1 y en el 2, que antes tenían cohesión, ¿vale? Dentro del juego, será afectado en el 3. Entonces pues intentar hacerlo lo mejor posible dentro de lo que cabe, ¿sabes? Buah, tío, es que los juegos de The Witcher siempre te dan como una mala sensación porque mueren tantas personas, la guerra, nadie gana, se reparten el bando. Hensel, si yo hubiera sido, si yo no hubiera tomado el canon canónicamente como tiene que ser, yo hubiera matado a Hensel, hubiera matado a Yorbe a lo mejor en el principio del juego, hubiera matado a 300.000 y por supuesto hubiera matado a Leto al final del juego, ¿vale? Y si hubiera tomado ese camino, dentro de mí seguramente estaría más contento, un poquito más contento que ahora, no sé, pero hubiera tomado el camino que yo hubiera querido, ¿vale? Pero es cierto que yo me he centrado en qué haría Geralt, ¿vale? En plan, he pensado, digo, me meto en la cabeza de Geralt y digo, ¿qué haría Geralt en este caso? Porque Geralt, ¿qué haría Geralt, ¿vale? Donde yo... Y te comes la cabeza, te comes la cabeza y me pongo a ver ChatGPT y ya está, tío, me pongo a ver ChatGPT. Buah, tío, de verdad... Sinceramente, no voy a pasar de Witcher 1, no voy a pasar de Witcher 2 y mañana, pasado o dentro de 3 días
empezaremos The Witcher 3. Buah, vamos a empezar un juego que ya os digo yo que va a haber muchos derechos, muchísimos. Este juego es súper mega largo, al ritmo que yo voy, que voy lento. Buah. Va a ser una locura, una bestialidad este juego. Tío, que de verdad que no me lo pensaba que yo me iba a pasar el The Witcher 2 en este directo. Ya me habían avisado de que era muy corto, el Uscarli, el Adri, el Kingo. Ya me había avisado de que, bueno, de esta, vale, de que el juego era corto. Comparado al 1, este juego es muchísimo más corto que el 1, pero es cierto que yo no he notado pero no he notado más o menos por igual los dos, ¿vale? Obviamente el 1 hice un directo 23 horas de seguido, y ese, obviamente, a ver, 100% el 1 es más largo, pero yo no he notado tanta diferencia de tiempo, porque yo creo que este es el cuarto directo, y cada directo ha durado mínimo los primeros directos creo han durado 10 o 11 horas, los dos primeros directos, creo que uno duró 6, 7, 8 horas también, y este está durando 9 horas, ¿no? Ya, sí, 9 horas, exacto, 8 horas y 59 minutos. La verdad es que tampoco he notado tanta diferencia entre las dos cosas, he hecho más o menos lo mismo, porque es cierto que cuando tú vas full focus por la historia principal, pues se nota. Aquí también he hecho muchas secundarias, en el 1 también hice bastante. Pues en el 1 podía haber hecho muchas más secundarias de las que hice. Y en este pues he hecho bastante secundarias, para mi parecer. No sé si he hecho casi todas, en plan, he fallado algunas, ¿vale? Sobre todo en el acto 1 y al principio del acto 2. Muchísimas secundarias me las he skipeado, me las he saltado directamente, y porque no son relevantes, a ver, solo de los dados, lo de los puñetazos, lo de... Así que realmente se podría decir que yo he hecho casi todo lo que viene siendo las misiones, ¿vale? Es que no sé, tío, en plan... El juego es un juegazo, chavales, 100% recomendado, ¿vale? Si la pregunta después de pasármelo, ¿tú recomiendas este juego a gente, a las personas que se interesan por jugarlo? Si alguna vez lo habéis pensado igual de Witcher 2. Lo recomiendo, 100%, chavales. Yo también os digo que mi recomendación es pasarse el 1, después el 2 y después el 3. Si os da pereza el 1, pues está confirmado de que va a salir un remake para el 1, chavales, esperaros al remake del 1, empecéis en el remake del 1, después pasáis el 2 y después pasáis el 3. La mayoría de personas que estaréis escuchando esto, pues ya se habréis pasado habéis jugado directamente al 3, habréis pasado o lo habéis jugado, que es lo normal, ¿vale? Chavales, el 3 es más conocido, una obra maestra, es lo normal. Pero es lo que digo. Para mí ha significado mucho, lo digo en serio. The Witcher me ha impactado muchísimo. Sabía que me iba a gustar, pero no está a estos niveles, ¿vale? De tantas horas en directo, de tanta viciada, tío, de querer seguir, de que no acabe el juego, porque yo ya os digo que la mayoría de momentos no quería que acabara el juego. En plan, yo no me aburrí en ningún momento en el The Witcher 2 ni en el The Witcher 1, en ningún momento me aburrí. Muchas veces he bostado y eso porque tengo sueño, realmente tengo sueño, pero aquí sigo aguantando como un cabrón, y de verdad que vale la pena muchísimo jugar a estos dos juegos, y sobre todo al 3, porque el 3 lo jugaremos, ¿vale, chavales? Dentro de mañana, no sé si mañana, no creo, mañana seguramente me tomo descanso, hoy por supuesto que hoy no va a haber directo de The Witcher 3, lo dudo mucho que haya hoy. Es que yo tampoco quiero descartar hacerlo hoy o mañana o pasado, porque yo a lo mejor me da la pica hacerlo hoy y me veo capaz de aguantar bastante horas en The Witcher 3, haciendo un directo de The Witcher 3 y empezando el juego. Pero también os digo que ya me gustaría empezar a subir los vídeos de The Witcher 2 a mi canal de YouTube, ponerlos públicos con su miniatura, con sus cosas. Y la verdad que me gustaría bastante, ¿sabes? Y cuando ya esté esas cosillas ya subiéndose y todo eso y ya esté público y tenga su lista de reproducción de YouTube de The Witcher 2, ahí ya me gustaría empezar The Witcher 3, pero claro, a lo mejor me da la picada, me da aquí la picada así de la cabeza y lo empiezo hoy o lo empiezo mañana o lo empiezo mañana. Nadie lo sabe, ¿vale? Solo yo, ¿vale? Cuando inicie directo y lo juegue. Me tengo que descargar el juego, me tengo que descargar todos sus DLC, me tengo que descargar el pack de texturas que ocupa 11 GB de mejora de textura. Una barbaridad. Me lo dijo el otro día Uscarli y Lancero, ¿vale? Javier Ale. Y me parece acojonante, ¿verdad? No pasa nada, tengo un pase de oro, así que no hay problema. Pero, tío, se me está yendo muy largo los créditos, tío, de verdad.
puñeta, es súper largo los príncipes. La verdad es que impresionante, impresionante. Pues lo que os digo, chavales, para mí un 9 sólido, un 9 sólido. No llega al 9,5, no llega al 10, por varias razones. Pero su 9 se lo lleva, ¿vale? Su 9 se lo lleva. El 1 pues tiene el 10 porque por el contexto histórico, porque es el primer juego, porque tiene un doblaje al español castellano, ¿vale? Eso es muy importante. Obviamente a mí se me ha hecho muy ameno el inglés, ¿vale? El inglés está muy bien, los dobladores de voz del inglés son la polla, están súper bien hechos, la verdad que están muy guapos, les ponen ganas, pero se nota que a mí me gusta escucharlo castellano, español, ¿vale? Pero no me voy a quejar, en plan, está de puta madre, sinceramente, y la verdad que está bien, la verdad que me ha gustado mucho. El doblaje es muy bueno. El 3 también tendré que acostumbrarlo al inglés porque no hay castellano, ¿vale? Me parece localización italiana y española, síntesis internacional SL en Milano y síntesis Iberia SL Madrid. Pues la verdad, tengo un sueño impresionante. No me voy a pasar al otro final, ¿vale? Vale, 100% ya confirmado, ¿vale? Este va a ser el final que me importa al 3, ¿vale? Con Leto vivo. Leto vivo, no sé si Leto aparecerá en el 3, ¿vale? Si lo dejo vivo en este caso, porque si lo dejo muerto obviamente no va a aparecer. También me raya mucho en el 1 cuando pudimos quitarle la maldición a Ada. ¿Os acordáis la hija de Rey Folstes? Se le podía haber quitado la maldición y haberla dejado viva. Pues yo la maté. No sé si en ese momento me di cuenta de que era matarla. Seguro que lo vi, en plan que vi la opción y seguro que me dieron la opción de decir dejarla viva o quitarle la maldición o matarla. Y yo seguramente que tomé la decisión de matarla porque es lo que hice. Y ahora digo yo otra retrospectiva, es decir, yo no hubiera tomado eso, hubiera aparecido en el 2, ahora en el 2, o hubiera aparecido en el 3. Plan, si por ejemplo aparece en el 2 y la dejo viva en el 2 entera, aparecerá en el 3. Y ahora no, por dejarla viva, cambia completamente la historia del 2. Hice muchas preguntas, tío. Yo lo que quiero, seriamente, es que al menos cuando me pase el 3, ¿vale? Porque ya me pasa el 1 y el 2 y ya toma mis decisiones con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿vale? Cuando me pase el 3, me gustaría verme varios vídeos, a lo mejor en directo, estaría bien en directo, ¿vale? Y a lo mejor resubirlo incluso a YouTube, en directo, viendo realmente los finales canónicos, lo que realmente pasa en los libros, lo que realmente debes escoger para hacer canon realmente la historia de The Witcher, ¿vale? Como tal. Y no las decisiones que te dan a ti la libertad, ¿vale? Porque a mí es cierto que eso me encanta, ¿vale? Que te dejen hacer lo que tú quieras, la historia te da muchísima libertad porque tenés varios finales, varias cosas. Pero me raya también, tío, por el aspecto ese de que tú siempre estás comiéndote la cabeza, diciéndote, tomo esto, tomo otro, si la mato, cambia completamente la historia, porque ahora me está pasando esto en la cabeza de decir yo, si no hubiera matado a Ada en el 1, ¿qué hubiera pasado en el 2? Buscarle, por ejemplo, Ada le quitó la maldición, así que me gustaría la próxima vez que eso le hablaré por Discord o por el WhatsApp o donde sea, o en llamado o cuando sea, de hablar del tema, tío, decirle, escúchame, tú ya pasas 2, yo me lo paso también, me gustaría saber, Ada es importante en el 2, sí, porque yo en mi caso, él ya lo sabe, porque lo estamos hablando, de que yo la maté, yo la maté cuando ella se transformaba y te daba la opción de matarla o quitarle la maldición, yo la maté. Pues me gustaría preguntarle a él personalmente si él en el 2 ha llegado a aparecer y ha sido importante. Y si no ha llegado a aparecer, pues bueno, me quedo tranquilo y digo yo, pues una espinita que me quito, ¿sabes? Pero es lo que digo, chavales, es lo que digo, son decisiones que tomas, no te tienes que comer la cabeza, es un juego, hay que disfrutarlo. Pero es cierto de que el juego, por así decirlo, el 90% del juego es la historia, ¿vale? Porque el juego es la polla, está guapísimo, tiene muchísimas modalidades, muchísimas cosas, pero yo lo juego más que nada por la historia. A mí este juego me enamora su historia, ¿vale? Yo estoy intrigado por saber qué coño pasa. Y me encanta el juego, me encanta la jugabilidad, me encanta la banda sonora, me encanta todo lo que tiene que ver con el juego. Pero lo que más me gusta es la historia, y si la historia me deja rayado, ¿sabes?
puede ser para bien o para mal, ¿sabes? La rayadura, pero en este caso, para regular. Por eso para mí no es un 10. Para mí este juego no es un 10, porque la historia no diría que deja mucho que desear, pero sí te deja la espinita de decir, no es tan como el 1. Porque el tan como el 1 es tirar por lo grande. Porque en el 1 hay un combate final, hay escenas super épicas. La escena final de que tú salvas a Rey Fortis y te dan el inicio de Witcher 2. Es que es absoluto cinema, chavales. Es absoluto cinema. Es que el final del 1 es incomparable. Al del 2, el 2 me parece que se ha quedado muy mal, tío, muy mal. El 2 se nota que está hecho para llegar al 3. En plan, es una puerta, es la puerta al 3, ¿vale? El 2 está hecho para... Escúchame, tenemos The Witcher 1, que es un juegazo, y el 2, que es muy buen juego, pero sobre todo es la puerta para que tú te adentres en el 3, ¿vale? Para mí eso es lo que yo he notado, ¿vale? Por la escena final y por las cosas, sobre todo el final, tío, la cinemática, el final, que supuestamente es canon lo que yo he tomado, ¿vale? Que no es matar a Leto, ¿vale? Que Leto, el cargo, que salva a Jennifer, que bueno, que cuida a Jennifer cuando nosotros no estamos. Hacer el final canon, supuestamente. Entonces yo he tomado ese final, como es lógico. No sé, tío, no sé. A mí, ya te digo, sobre todo el final me ha dejado comiéndome la cabeza. Y no tanto las decisiones que toman a lo largo del juego, ¿vale? Porque yo creo que están bien, dentro de lo que cabe, está bastante bien. Hay algunas que otras las cambiaría, por supuesto que sí. Pero no me quejo, la verdad, me ha gustado lo que viene siendo las decisiones que toman a lo largo del juego. A lo mejor, como he dicho antes, a lo mejor mata a Hensel, a lo mejor, yo que sé, mata a Jorve, ¿vale? Pero ya lo que viene siendo el mata a Jorve y Leto y eso es menos grave. Para mí Hensel ha sido el hijo de la gran puta del juego realmente. Para mí Hensel, si hubiera sido yo y no hubiera tomado la decisión canónica supuestamente, ¿vale? Porque supuestamente la canon, hubiera matado a Hensel, 100%. Pero 100%, vaya, sin pensarlo 2 veces. Pero claro, como Geralt no se guía por la venganza, lo veo lógico, ¿no? Pero yo no sé así. Yo lo hubiera matado. Violó a Vesna, tío. Es que son cosas que... ¡Buah! Es que lo piensas, tío, y te comen la cabeza más de lo que te lo tienen que comer, ¿sabes? Es decir, tío, hijo de puta, ese violó a Vesna, tío. ¡Buah, qué rabia, tío! Lo bueno es que se aparece en el 3 le voy a matar, hijo de puta, tío. Es que no te va a matar. En el 3 si hace hijo de puta, está vivo, lo mato. Os lo prometo. Aunque me salte el canon por los cojones, tío. Y aparezca Vesna, por favor. Yo pido que a Vesna es la del 1, ¿no? Vesna es la mítica del 1, esta que la deja embarazada supuestamente cuando Geralt no puede dejar embarazada, ¿no? Porque es un brujo, ¿no? Y es Serie. Ves, literalmente se llama Ves, en el juego la dicen Ves, no le dicen Vesna ni nada, le dicen Ves, tal cual. Ojalá aparezca en el 3, tío. Ojalá, tío, sería muy tocho eso. Si aparece en el 3, tío. Y Roche también me ha gustado, un muy buen personaje. Al principio se le coge mucho asco, ¿vale? Porque al principio no tiene ni puta de nada y lo ves como un cabrón. Pero después te das cuenta y la verdad que es un tío que cae bien. Es un tío que ayuda, que siempre que es fiel a ti, confía en ti. Y también, tío, es cierto de que te comen la cabeza tela, tío. Lo de Hensel con lo de la violación, a ver, ¿vale? Lo de Hensel con la violación, ¿veis? Lo hijo de la gran putísima hijo de puta que es. Es un personaje asqueroso. Es un Barba Negra de The Witcher. Barba Negra es el personaje, bueno, uno de los personajes más odiados de One Piece. Yo creo que es el más odiado, pero uno de los personajes más odiados. Para mí, Hensel es algo así. Es algo tan asqueroso y tan repulsivo. Viola a Bessie. Viola a Bessie. Tiene a todos esclavizados. Es... ¿Cómo te digo yo? Es un manipulador. Le salvamos de la maldición. La historia... Esto es... Madre mía. Yo sé que cuando me voy a quedar muy tranquilo, me queda muy tranquilo cuando yo vea vídeos de la historia de Witcher y entenderla.
Y que te explique el tío, de decir, escúchame, que tú dejas vivo a Hensel por esto, Tú tranquilo que se lo va a pagar. O tú dejas vivo a Leto porque hizo esto cuando tú moriste, cuando Geralt murió. Y después revivió como ya lo sabemos. Cuando Geralt estuvo muerto y ya no estuvo con Yennefer ni con el grupo, cuidó a Yennefer y le salvó la vida. Tantas cosas que tienen explicación que todavía no las entiendo del todo, no las sé, ¿vale? Porque toma un final, en el final no te cuenta todo, pasan algunas cosas, pasan otras cosas, lo que sea. Lo que podemos hacer es ir me meto desde el móvil y buscar cuántos finales tiene el 1, cuántos finales tiene el 2. Vamos a ver. Voy a buscar cuántos finales, ¿vale? Tiene The Witcher 1. 3 finales principales. Lo leo, The Witcher 1 tiene 3 finales principales que dependen de tus decisiones sobre la relación de Geralt con Triss Merigold y su alianza política, afectando el destino de los reinos y la relación con Triss y el mago. Aunque hay muchas variaciones menores por decisiones secundarias, como con quién te alías, a quién dejas vivir, los finales se agrupan en 3 grandes ramas, con un enfoque central en si Geralt se queda con Triss o no. ¿Vale? Estos finales principales se centran en el destino de Geralt y Triss. Final romántico con Triss, Geralt se queda con Triss Merigold. Final amistoso, sin Triss, Geralt se aleja de Triss y toma decisiones políticas diferentes. Final neutro, enfocado a la política, Geralt se mantiene más neutral de las decisiones políticas afectando a los reinos. Que es más o menos el que he elegido yo. El neutral. Otra que influye en su final. Candidato, decisión elegida entre los reinos del norte, Temeria versus Redania, a quién apoya. Relaciones personales como trata. Cinemática extra. A ver si arregla el final que me ha dejado un poquito frío. El mundo que conocemos acerca su fin, pero el pasado sigue siendo la clave del futuro.
Bueno, pues, hostia, la verdad que no me lo esperaba, en plan, después de los créditos, bueno, uno podía haber parecido con una cinemática como que no, ¿no? Hostia, pues, ojo. La verdad es que tocho eso, ¿eh? No, está bien la cinemática esa, la verdad. No sé si cambiaría si me había tomado otro final completamente distinto, ¿vale? Pero, hostia, ojo, Esto va a ser importante para el 3, ¿vale? Porque supuestamente el pasado va a ser muy importante dentro del 3. Por lo que tengo entendido gracias a esa frase tan cuaca, pues. Hostia. Ojo eso, estamos hablando de los temas de los finales. Voy a mirar, ¿vale? En plan, lo que estaba leyendo lo del tema de los finales. Lo sigo leyendo, ¿vale, chavales? Factores claves que influyen en el final: alianza, tus decisiones al elegir entre los reinos del norte, Temeria versus Redani y a quien apoya. Relaciones personales, como trata de ti y otras figuras clave como Chani o Rey Forte. Decisiones morales, si mata o perdona a ciertos personajes. En resumen, aunque el juego no tiene 36 finales como The Witcher 3, sí ofrece 3 resultados narrativos distintos, basados en tus lealtades y ofrece conversiones en los detalles de esos finales. Vale, y ahora voy a buscar dos, ¿vale? Por curiosidad. Nos acabamos de pasar. The Witcher 2 Assassin of King tiene varios finales, principalmente que se ramifican a partir de tus decisiones, como aproximadamente 3 finales centrales. Dependiendo de la ruta principal que tomes en el capítulo 2. En el 2. Y luego múltiples variaciones que afectan el destino de reinos, personajes y el estado del mundo, resultados en decenas de posibles tableros, o resultados distintos cuando se consideran todas las decisiones. No hay un único final canónico. Hostia. Factores clave que determinan el final: la ruta del capítulo 2, tu elección de alisarse con Roche, sendero de Roche o Yorbe, sendero de Yorbe, define el arco argumental del principal entre Yorbe y Roche. En los capítulos, tus elecciones en misiones secundarias. Por cierto, y Orbe no lo hemos visto más desde el capítulo 2, creo, ¿no? Del principio del capítulo 2. Ya no aparece nada más en el juego. Decisiones en los capítulos. Tus decisiones en misiones secundarias y principales, como el destino de personajes como el varón, sangriento, la pesta y la hechicera, alteran significativamente las escenas finales. Consecuencias políticas, el destino de Temeria, Redane, Skyway y el destino de Esquelique son diferentes según tus acciones. En resumen, si te refieres a las grandes bifurcaciones, hay 3 finales principales, pero si cuentas todas las combinaciones de eventos y estados del mundo, pueden tener docenas de finales diferentes. Docenas, más de 12. Hostia, este juego tiene bastantes finales. Qué locura. Buah. Pone, ¿cuántos finales hay en The Witcher 2? Vale, otro. Dice, según la wiki, la edición mejorada cuenta con un total de 8 finales diferentes en comparación con 16 del Assassin's of King original. Sin embargo, algunas fuentes afirman que tienen 12 tableros o variantes de final diferentes. Vale. O 12. Plan 8, 12 o 16. Que hay muchos finales de este juego, La verdad, podríamos ver un vídeo de todos los finales, ¿vale? Pero este no va a pasar. Lo que sí va a pasar es lo siguiente. Vamos a ver el final de Leto, ¿vale? Enfrentado a Leto, ¿qué coño pasa después de la cinemática? ¿Cómo mata a Leto? Yo creo que a partir de ver dónde 11.26 que hace un rato, que los pedidos han durado tela. El último guardador a las 11.36. Tela. 11.36. Guardado medio. A ver, le voy a pinchar encima, por curiosidad. A ver dónde me manda. The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers, and Floss. The Witcher. Dark clouds had been gathering years before. It was a time. Vale. Ok. Vale. Entiendo. Vale, es literalmente lo que hemos visto. El mundo que conocemos se acerca a su fin, pero el pasado sigue siendo la clave del futuro. Es que eso es importante para cuando empecemos el 3. Pues la verdad, me hace ya del juego, ¿vale? 100%. Hostia,
Son las 12:15 de la mañana, chavales. El directo lo empecé a las 3, a las 2, Madre mía, chiquillo. No sé qué hora exactamente. Pero vamos. Réstale 9 horas a las 12. Unas... A ver... A las 3. A las 3 más o menos empecé, o a las 3:30, 2 y pico, no sé exactamente, entre las 2:30 y las 4, por así decirlo, ¿vale? Empecé el directo. Hostia, pues llevamos un rato, Cosas que comenta, vamos a ver el final de Leto, ¿vale? Que es decir, final de lo quiero ver, ¿vale? El final de Matando a Leto. Vamos a ver cómo van visitas la serie de The Witcher. La verdad que ha tenido muy buena recepción. 67 el capítulo 36 el primero, 36 el segundo. El final no lo ha cogido tanto, ¿vale? Pero no pasa nada. El final de The Witcher 1. Pero ahí lo tenéis, chavales. Si os gusta, si queréis ver la serie de The Witcher 1, ahí la tenéis. Y el de Witcher 2, pues tengo gestionar vídeo. Vale, espérate. Lo tengo aquí. Inspiración, vídeos. Lo enseño, ¿vale? Tengo aquí de The Witcher 2. El primer directo de The Witcher 2 es este, ¿vale? Camino del Lobo continúa. Completar The Witcher 1. Ahí está. Este es el primer directo. Un directo, 2 directos. 3 directos, Camino sin retorno. Y este cuarto directo que está hacia el final, ¿vale? Es el último directo. No hemos pagado ya The Witcher 2. Pues vamos a aprovechar y vamos a ver final de Witcher 2, muerte de Leto. You're heartless. You've no idea what the royal witch hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the gate. Care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. ¿Esto lo vimos? The winter solstice 1270. Sí, Midway, está jugando the con hanged Witcher. man's tree, the spectral riders selected from the driven gates. Cambiamos nuestra, es importante, cambiamos las armas de le dimos Geralt le dio su alma al elfo que no era elfo como tal, ¿no? Era un demonio, un invasor, supuestamente, algo así era, lo había dicho, por la arma de Yennefer, en plan, le había dado la alma de Geralt se le había dado su propia alma para que le diera a Yennefer, en plan, la persona Yennefer y no le robara la alma a Yennefer y todo de Yennefer como tal, el cuerpo y la arma y todas esas cosas, todo lo que viene siendo Yennefer, no se lo llevara. Y le dio a cambio la alma del propio Geralt. El propio Geralt le dio su alma por Yennefer. Histórico, la verdad. Así que no tengo alma, en teoría. Pero yo también te digo una cosa, es que en el 1 y en el 2 no hemos visto Yennefer, loco. Nada de Yennefer, no sabemos cómo es, no sabemos... A ver, tiene pinta por el nombre, pero que tiene el pelo rojo, como Tris. Pero no tengo ni idea, en plan, no la he visto. No he visto el diseño, que yo sé para mí, no recuerdo de su diseño del 3, porque yo el 3 lo jugué en su día, pero al principio nada más y nada. Así que yo Yennefer no sé si aparecerá en el 3, en principio yo creo que sí, pero no tengo ni idea, chavales. Así que el 3 me va a coger virgen, literalmente. Friend, bueno, gordo, igual. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the hanged man's tree and the wild hunt. I remember the exchange. La cacería salvaje. Me for Yennefer. So, cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. I chased you for lots Esto of no lo cogimos reasons. tampoco, You owe me some explanations to start with. Let's say I do. Mira, esto no me preguntamos. How did you know where we'd find the wild hunt? Every witcher who wears the viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the hunt that I used to think our school Esto no lo habíamos found visto for the tampoco very nosotros. purpose of No solving habíamos the visto riddle nosotros, with spectral riders. Know who they are? You know the true identities of the riders?
From what I understand, there's some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary omen of war proved to be a fairground attraction. No market square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. Then there's the amnesia. No, there's something more, I assure you. Go ahead, enlighten me. I can tell you want to. There are a lot of legends and myths about it, but the wild hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The riders we ran into by the Hanged Man's tree. Are you telling me you were carried off by elves? Real material sons of bitches like the ordinary kind we deal with in this world? They may be ordinary in their world, but they're strangers in ours. The conjunction of spheres, no theory. Do you know how monsters appeared in our world? There's not a witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds, and they usually do that to summon the monsters we then have to hunt. The elves we saw come from another world. Que nosotros tomamos la decisión por el puto ChatGPT directo al grano, hacemos esto. They weren't summoned. They found the way on their own. It's not exactly easy, so they usually send their spectral emanations. They come in person. Vamos, que son los peces gordos del otro lado. As they did for you and Sí, eso es lo del 1, los fantasmas, esos del final. Son, además que lo estaban buscando ayer al todo rato. Y en el 3 tiene pinta que van a ser muy importantes. So, elves from another world and their trained wraiths. What did they want from you? I've got an idea, but that's not your concern. Why are you still here? Why did you wait for me this time? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I don't aim to hide anymore. Fact is, only you know the truth about me. Well, and a couple of folks whose word isn't worth spit anymore. I never saw you as a foe. I want to go my way. But if I have to fight you first, so be it. This story ends here and now. Care to tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the north. Soften it before the invasion. And you know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Eso es verdad, ha desatado el caos totalmente, tío. Years to come. Matando a los The reyes. north resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. ¿Cómo? Care to tell No matter the north. Madre mía, aquí me puedo tirar 2 horas, ¿no? Escuchando temas. Vamos a zanjar esto ya. Wanna fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. Me hubiera gustado saber qué decían las otras dos. Pero si he dicho que no quería. A lo mejor entre los juegos lo miro. Pero el combate lo vamos a ver. Ya, Imperial nos metemos y hacemos army otro is final. probably crossing the Yaruga as we speak. Pure pandemonium will ensue where the good Getting one like never. walk away. Lo mato, ¿no? Time to fight. Ready? As I'll ever be. You fear death. Stop. What does it feel like to be almost dead? I said fight. Vaya, hostia, me ha pegado.
Vale, pues Lezo muerto también. Bien. Mucho más chungo el dragón, sin duda alguna. Mucho épico, la verdad. Hostia. Nada con la escena tipo Matrix. ¡Lol! Pero si le he ganado, ¿cómo me va a hacer un corte así? ¡Vamos! Yo que tú, Geralt, cogía la espada y se la clavaba en el cuello o en el pecho bien clavada, no vaya a ser que sobreviva. Muerto. A ver. Épico, épico el combate. ¿Ves? ¿Por qué nos hemos cargado a Lezo? Al asesino. Al Kingslayer. Asesino de reyes. Creo que el tío este debería haber seguido escondido. Ha sido un error bastante grave pelear con el Lobo Blanco. Voy a aparecer la mariquita, no creo. Aparece. ¿Pero qué hace? ¿La mata, güey? La coge. Pregunto, ¿qué le...? Pero después, el final, después de lo que viene, no aparece, ¿no? A ver aquí. ¡Ah, que se nos pone tierno, Geralt! Bueno, ahora me imagino que nos iremos hacia el sur, ¿no? Si todo va bien. Debería ser así. The Witcher had traveled far and Logro wide in search desbloqueado, of the logro Kingslayers. desbloqueado, vengador y In continuará. Flotsam, he slew Bernard Laredo, but few mourned for the Commandant. Flotsam remained to Marion, while command of the garrison and town went to Por a ahora estoy Vizine igual que noble, el mío, Estoy a igual. sworn enemy of Kedwin and an avid angler. To this day, folk gather around bonfires in Lobendon to hear the Witcher's deeds. The Witcher witnessed a great Kedwini victory in Edirn. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending. En Bergen, el ejército de Hensel derrotó con contundencia la fuerza desorganizada de Saskia. Puso fin a la primavera de la raza. ¿Tú qué hiciste? In the springtime of races, soldiers of the unicorns. Matarlo. Yo lo he dejado vivo.
este vídeo. Es que yo estoy seriamente en pensarlo en volverme a jugar al final y matarlo, chaval. Lo hacemos, tío. Swarmed over the Pontar Valley. As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Eddern whole. Yet subsequent events would render Henselt's triumph short-lived. After Foltest's death, Temeria's neighbors began to vie for the glittering prize that was the realm's throne. Yet the murders of first Demavend, then Henselt, forced them to look to their own problems. Temeria fell prey to its power-hungry barons. But Vernon Roche held a light of hope for the dying realm, and he tucked it away in a place safe and still to await better times. Y de que crezca, ¿no? Claro. Ostras, ¿nos hemos pasado el juego? No creo, ¿no? Years before, Geralt de Rivia had witnessed the fall of the Council and Conclave of Mages. The summit of Knockmune re-established both bodies. Their founders sacrificing Sheila to... Espérate, no voy a contestar, está aquí por el chat. Panzerville and her accomplices. Lo Yet normal. Radovid also required humility and loyalty from the proud mages, but this did not sit well with all of them. Literalmente igual que el mío. It was a time of Ha great matado a uncertainty, Alexa. of rape accomplished by royal decree. Igual. Esto de Wizima. Yet as troubled as the days seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Eso era Wizima. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Who Típico could de have él. known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. No me digas que se acaba aquí el juego. Vaya, pues sí, parece ser que sí. Este juego es bastante más corto, ¿no? Pues lo he visto, mucho más corto que el primero. Bueno, no sé cuántas horas le... Bueno, ya me quedo más tranquilo. Es importante. Si lo dejas vivo es importante en The Witcher 3. Bien, vale, ha valido la pena. Ha valido la pena. Entonces, buen final. Hemos tomado la decisión correcta, chavales. La verdad. El ChatGPT ha acertado una vez en la vida. ¿Qué más? ¿Qué dice Jennifer en el final? Con toda esta región. Ok. Bueno, Bergen, que ahora es un estado independiente, pero que parece que vienen tiempos difíciles también. Lo mejor con cada uno de ellos, para mí.
si tengo que mirar por mí, como siempre he ido haciendo, mirar por la justicia y por lo que creo que es lo más sencillo, lo más lógico, lo más sensato, ya digo, no apoyo lo que han estado haciendo, para nada, cero, pero si no vamos a volver a ver y ellos no se meten más en mi camino y no siguen haciendo ese tipo de cosas, porque según ha dicho él, que él ya ha cumplido todo lo que tenía que hacer y ahora se va a ir, ¿no? Se supone. Y pensando en que nos ha salvado a tanto a nosotros, bueno, nos perdonó a nosotros en su momento como a Tris, ¿vale? Ahora le acaba de salvar. Eso, la verdad, habla bastante bien de él. ¿Cómo? Activar el modo streamer o desactivar la desnudez en la configuración del juego para evitar posibles problemas. Si no es posible, omite que escenas o con desnudez o contenido accesorial, ya que influye en nuestras normas y podría dar lugar a medidas adicionales. Muchas gracias por tu colaboración. ¿Cómo? Bro, que sea un canal random de Kik. ¿Cuántos seguidores tengo yo aquí? 55 seguidores. Pero vamos a ver. Es literalmente un juego. Kik, ¿por qué en vez de a mí no me habléis a CD Projekt Red, por ejemplo? No es más fácil hablar con la empresa antes que hablar contra un puto anónimo que soy yo, que hago directo de un juego random. Bueno, chavales, me paso a YouTube, chavales, directo en YouTube. Es que madre mía, es que vaya, madre mía. Clip para verlo luego. Madre mía. Ay. Adiós engendro. En ese sentido, o sea, me ha gustado ese detalle, es alguien muy importante para nosotros, Tris, la ha ayudado. Y se supone que éramos amigos en el pasado, así que bueno, un poco por todo, aunque no ya digo, me sigue dando esa punzada. No hay buenas opciones, porque me sigue dando esa punzada de que estoy decepcionando a Foltes, a Roche, ¿no? Toda esta gente que, bueno, que confiaba en nosotros para poder detener al cazador de reyes, a quien estaba matando a los reyes. Pero, ya digo, realmente todos están luchando los unos contra los otros, se están matando, no le hace falta a nadie los brujos ni las hechiceras para matarse entre sí. Yo creo que el mundo de los humanos ya se están matando entre ellos. Así que bueno, entre una cosa y otra, ya digo, pensando sobre todo, lo digo por última vez, en que nos pudo matar y no lo hizo y ha salvado a Tris, y que a nosotros personalmente no nos ha hecho nada como tal, vamos a perdonarle la vida, creo que es lo justo. O sea, no hay buenas opciones, te digo, porque siempre vas a tener una punzada de estar olvidando algo, de estar dejando algo de lado. Factores, tío. Algo que no deberías de perdonar, pero va a ser así en las dos opciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Tanto si eliges atacarlo, pues vas a pensar, oye, me ha salvado a Tris, y ahora me voy a enfrentar a él cuando realmente yo no tengo nada con él. Pues lo mismo, ¿no? Pues yo creo que lo mejor es, pues eso, darle la oportunidad que se vaya, y espero no volver a verle nunca más, sinceramente. Está bien, ya entiendo sus circunstancias, entiendo lo que le ha pasado, pero hasta aquí. Pero le pregunto del tema de Jennifer, es que quiero ver diálogo de Jennifer. Estaba pensando en muchas posibilidades y lo que he hecho ha sido volver a leer la conversación, porque quería volver a ver todos los detalles, a ver si algo me convencía o declinaba la balanza hacia un lado u otro. Sin embargo, sí que es cierto que antes le he dado aquí, necesito que me lo cuentes todo, porque quería que esto me iba a llevar a más conversaciones y nos ha llevado prácticamente al final. Y no le hemos podido dar a esta opción de aquí, así que voy a ver qué pasa si le damos aquí, si nos dan otras opciones, o si quizás podamos sacar al menos algo más de info, ¿vale? Así que es interesante el asesinato. ¡Oh, fijaros! Sí que es verdad, ¿eh? Nos dan un montón más de opciones, pues vamos a hacerlo. Vamos a leerlo todo y luego ya, pues, le daremos a Zanjemos esto, porque creo que esto no tiene solución. O nos enfrentamos a él o le dejamos. Así que quiero ver un poquito más, ¿vale? Que me dé algo más de info, porque estamos sacando cosas muy importantes de esta conversación. Y yo, me voy a volver a jugar final. Voy a tomar la misma decisión, chavales, voy a entrar al juego.
Es que estas son muchas cosas que me he perdido, tío. Todos estos diálogos me los he perdido y estos son importantes, fuera de coña. Voy a cargar el save de antes. Vamos. Histórico. A veces para dicho mañana 24 horas de The Witcher 3. No. ¿Te ha gustado o qué? No sé si me está escuchando. Te voy a poner que sí. Si me está escuchando, sí. Es que no sé si ya tiene el audio puesto. Ay, hostia, tío. Voy a entrar al juego otra vez, tío, chavales. Es que ve los finales, tío. A ver. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a cargar un guardado, ¿vale? Voy a mirar los guardados que tengo ahí. Buah, tío, es que no quiero alargar mucho el directo porque tengo sueño ya y me quedé a dormir. A ver, 23. Es que esto es ya la cinemática final. Dice coger este volumen. Mira, perfecto. Vale, vamos a ver tal cual el final, ¿vale? En plan, a ver, no enfrentarnos a él de nuevo, sino hacer el mismo final, de dejarlo vivo, pero escuchando todos los diálogos. Ha tardado un poco. Esta cosa es del megascopio de Sheala. Ajá, mi última broma. Cambié los diamantes del megascopio. Tiene una tara diminuta, pero el tamaño suficiente para distorsionar el teletransporte. Los teóricos mágicos del emperador me aseguraron que el efecto sería espectacular. Le dejé escapar. Es un desalmado. No tiene ni idea de lo que tienen preparado para los cazadores de brujas reales. Un largo y prolongado sufrimiento. No lo dudo, listo para poner tus cartas sobre la mesa. El juego es lo de menos. Llega un momento en que todos los jugadores tienen que mostrar sus cartas sobre ese momento, pero primero vodka. I suppose my throat's a little dry. In that case, let's drink to old friendships. Esto lo hemos visto todo. Ya he hablado de mi opinión entre el 1 y el 2. Ya lo he hablado. Ya seguramente que recorte la parte del directo de lo que he hablado y lo subo a YouTube. El del 1 y el 2. Cuando me pase el tiempo. Not entirely. No del todo. Remember how we first met? Yeah. Y te salvé la vida. ¿No se puede pensar en una forma más agradable de devolverme el favor? Frankly, I couldn't. En verdad, no I mean, taking me care of refiero a cuidar de another una man's mujer woman, de otro. No Yennefer. sé qué viste en ella, pero como dice, I can't fathom what sobre you gustos saw no in hay her, nada escrito. but I suppose there's no accounting for taste. Vale, esta es la cinemática. The winter solstice 12. Vale, la adaptamos, que la hemos visto. Back with me, friend. Memories. I remember that. So, cards out. Te persigue por muchos I motivos. chased you for lots of reasons. You owe me some explanations to start with. Vale, let's say I digamos que sí. Aquí, Yennefer, dime qué ocurrió. Tell me about Yennefer. What happened after I departed? Esto es importante. She was Tuvo fiebre feverish for varios días, several deliraba y tenía days, fuertes dolores. delirious, Pensábamos que se iba a in morir. agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow Pero she se recuperó, recovered. aunque estaba desorientada, But sufría even then she was amnesia como tú. disoriented. Amnesia like you. What then? Y entonces, Well, the la woman mujer demostró turned tener out mucho to be genio. quite a Corría character. berrinche, intentó de seducir a Throwing Auske temper y trató de tantrums, separarnos. trying to seduce orcs, trying to drive a wedge between us. After you Después de so que te sacrificara de manera tan noble, sacrificed pensamos que sería yourself, estúpido dejarla por ahí we tirada. thought No habría it'd be sobrevivido done más de just un to mes, leave her aunque se some mostraba tan caprichosa e impetuosa como una duquesa. No era más que una hechicera sin memoria. We were in the heart Estamos en el of the corazón del Empire. imperio, como sabrá Geralt, los magos And que as se portan I'm así. sure En you Nilfgaard know, tienen dos opciones, abandonar sus in servicios Nilfgaard, o acabar descuartizado en la plaza mages mayor. do it. So I heard. Algo he oído. So we set Así que out. nos marchamos y recubrimos las provincias Everywhere we went, donde quiera que she fuéramos se got in metía el trouble lío de los que and we teníamos que pulled sacarla. her Y un out. día nos capturó la policía, Then secreta one day they imperial, a captured Auke, us. Serie, Yennefer y a mí. Imperial secret Secreta police. imperial. Ajá, nos separaron y nos interrogaron. Fueron confianzudos, pero no nos pasó nada. Y emplearon la violencia. That's how I Así como met conocí a Batsy Batier year de ago. Redouch, un par de semanas después del emperador, y un mero brujo. ¿Qué le pasa a Yennefer? I don't know. No lo sé, no volví a Never verla. El saw emperador me her ofreció una misión en los reinos del norte. En cuanto a The Yennefer me Emperor dio la offered sensación de que me era importante mission para in él. Northern Kingdom. Desde mi punto de vista, supieron de As la for logia Yennefer, gracias a ella. those Estos imperial tipos del spooks imperio have saben their salirse con la suya. ways. Oí que Batier hizo que sus All hombres I vigilaran heard is de that cerca a Batier Yennefer had mientras his estuvo en el men palacio. watch Yennefer Luego fueron a matar a los closely reyes del throughout norte the y ya no time sé she más. was at the Hostia. palace.
Then No we tiene ni went puta idea off dónde to está slay Jennifer, the kings of the north. That's what So she's in Tiene the que estar en el Empire. Imperio. she was En when el I Imperio. left. O sea, cuando yo me fui. En el Imperio. Pues en el tele vamos ahí 100% ahí, seguro. How De did la you cacería, know where ¿sabes to quiénes son? find the Wild Hunt? Every witcher Todos los who brujos que llaman wears the la víbora del cuello viper conocen el around lugar. his Teníamos neck tantos libros y knows the pergaminos sobre la place. cacería que solía pensar que habían fundado We nuestra had orden so únicamente many para books resolver el and enigma de los scrolls jinetes espectrales. Know who they ¿Sabes quiénes are? son? ¿Conoce la identidad de los jinetes? From what I Por lo que tengo entendido understand, son de una raza de elfos, pero they're some resultaron ser un damn embuste. elven El race. legendario presagio de guerra But they resultó ser turned una out to be atracción a de big feria. ruse. Esos son los del Elfinadrum. Legendary. No market square Un mago de mage pacotilla could podría possibly conjurar una conjure up a cabalgata de apariciones en el cielo y wraiths además está speeding across the amnesia. sky. Está la And there's amnesia. the No. amnesia. Algo más, te lo aseguro. Go ahead Adelante, and ilustra, se enlighten nota que me. quiere hacer. There are a lot of legends Hay muchos and mitos y myths leyendas al about respecto, pero la cacería salvaje es real. He luchado contra ellos y he matado I've muchas fought de and sus killed apariciones. many Eran of its wraiths. emanaciones fantasmales, avatares de Spectral jinetes emanations, auténticos. the Los jinetes con los que nos avatars of topamos real riders. junto al árbol de los Are you telling me you were carried off que te eliminaron by unos elves? elfos de esos hijos de puta corriente, Real de material puta sons of corrientes y bitches molientes like the a los que nos ordinary enfrentamos en este kind mundo. deal with. They may be Tal ordinary vez in sean their corrientes en but su they're mundo, pero strangers no, in ours. no lo son en el nuestro. The La conjunction conjunción de of las esferas. spheres. ¿Conoce la teoría? ¿Sabe cómo aparecieron los You know muchos en nuestro mundo? There's not a No hay witcher ningún who grupo que no lo doesn't sepa. know. So you know there Entonces are sabe que hay otras spheres. esferas. Los magos más poderosos pueden abrir pasos entre los mundos y suelen hacerlo para invocar a los monstruos que luego tenemos que cazar. The elves we Los saw elfos que come vimos from proceden de otro mundo y no los invocaron, sino que encontraron el camino por su cuenta. No resulta sencillo, así que suelen enviar sus emanaciones espectrales. Vienen en persona en las misiones especiales, como cuando vinieron a por ti y a por Jennifer. Ajá. So elves Fue from otro mundo y se another los world espectros have directados. ¿Qué their quieren decir? trade. Me hago una idea, pero no es asunto tuyo. How did a witcher Es agree to posible kill que humans at another human's bidding? At the Emperor's el bidding, emperador Geralt. Geralt. Y no es un humano corriente, los He's no soberanos del norte no ordinary le llegan a human. las suelas de las polarinas. The rulers of the north come up to about where his Pauline's end. Why? ¿Por qué? Simple. Es sencillo, prometió reconstruir He promised to la orden de la rebuild the víbora, school of la the organización Viper. donde me The convertí en Witchers, brujo. Witchers Las órdenes del schools in sur the cayeron south en la fell ruina hace into mucho ruin tiempo y los long brujos se ago. convirtieron en exiliados, The internos a los que se Witchers prohibía themselves became acceder a la mayoría de internal ciudades. Ojo, banned tiene from su entering implicación most cities. las muertes de los reyes. Besides Serie Además de and Cerri Ox, y Auge, I no know conozco a two otro other brujo en la orden witches de la of the víbora, school que, of the Viper who deberían should be estar vivos alive and y en la on the senda. path. Es donde están llevo años sin verlos. I don't Ya know pueden where salir they de su are. escondite y volver a casa. Haven't seen them for Cerri y years. Auge. Now they can come out of hiding. They can come. ¿Por qué me has Why are esperado? you still ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me has Why esperado did todo you este wait tiempo? for me this time? I knew you wouldn't Sabía que no give te up. rendirías y que I me knew perseguiría y you'd no quiero pursue seguir me. escondiéndome. El caso es que And I don't solo aim tú to sabes la hide verdad sobre mí. anymore. Bueno, junto a un par de tipos Fact cuya palabra is, no vale una mierda. I never saw Nunca te you as a consideré mi foe. enemigo, quiero seguir mi camino. I wanna Si go my si antes way. tengo que luchar contra But ti, if que I así sea. have to Esto acaba fight aquí you ahora. first, so be it. La mariquita The story aparece, ends ¿lo mates here o no lo now. mates? Eso no queda claro. ¿A qué venía todo esto? ¿Qué fin tenía? ¿Me importa decirme que iba todo? Teníamos que matar a todos los soberanos que Kill as pudiéramos y many echarle la rulers culpa a as las we hechiceras, could. sembrar el caos, preparar el Lay the norte, a blame on the mandarlo antes de la invasión. sorceresses. Breed chaos. Prepare the north. Soften it before the invasion. And you know what's ¿Sabes lo más increíble de incredible? todo? Que no nos imaginamos We que could hiciera not un have sustrato tan imagined more fértil. fertile soil. No matter what the Independientemente del wars desenlace de la guerra, los monarcas del northern norte tirarán años abusándose mutuamente, luchando por sus derechos pursue legítimos y their intentando God-given vengarse. right. The north El norte parece un resembles a burdel en llamas, como diría whorehouse tu on amigo fire. Jaskier. Vale, en el vídeo dice, me siguen interesando los asesinatos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo encontraste a Shala? How did you manage to Dice, contact ponte en Sheila? contacto con Shala. It wasn't a Una vez me enteré de la problem existencia de la logia, no me costó. Al principio me vigilaba de cerca, pero tarde o temprano, todo el mundo empieza a tratarme como si fuera un zoquete. No puedo cambiar mi aspecto. I stayed close Me to quedé con Sheila. Shala, maté unas cuantas Killed bestias a para few ella y me beasts quejé for her. de lo infeliz Whined que era about y de how lo unhappy injusto que era I el mundo. was, Tanto que how conseguí unfair cabrear, the cabrearla world unas cuantas was. veces. I made sure a Aseguré few
de que unos cuantos testigos fiables nos vieran juntos y pudieran relacionarnos como garantía en caso de que nos capturaran. También me dispuse a asesinar al rey de Kobe. Estera dicen, iba a ser la primera víctima de los asesinos misteriosos. Pero antes de que pudiera llevar a cabo el trabajo sucio, Sheala me pidió que matase a Demaven. Los dioses más bien han reído, fue un golpe de suerte increíble. Llevaba tiempo intentando averiguar cómo incriminar a Sheala y ya solo tenía que
supiste la Where existencia did de you la get your information about the tuviste lodge? información sobre la logia. From the El Emperor emperador de Batier de Rivia, Vatier el jefe de espía del the emperador, y creo que Emperor's chief ellos spy. la obtuvieron de Yennefer. And I believe Pero they Yennefer, got it que out es of maga, tío. Yennefer. O sea, que recuperó la memoria. Nah. No. He I'd dicho que never claimed de la she taza a sus informed amigos on her conscientemente. friends Supongo que consciously. encontraron el modo hurgar I en su expect memoria, they pese a la found a way to tap amnesia into y her sin que ella lo memory tuviera. in Cuando me spite of interrogaron her estaba presente un amnesia. hechicero, And without un her knowing it, oficial de inteligencia joven y there was a orgulloso. sauce. Whatever the En cualquier case, caso, me dieron una lista de las they gave hechiceras de me la a logia. list of the Estábamos presentes sorceresses in Emgir, the Batier y lodge. yo. Nosotros conocíamos la Only misión. admit Vale, por lo que tengo entendido, Yennefer es maga, ¿no? ¿Cómo mataste a Demaven? Viste matar a Sheila's Demaven. Con la magia de magic. Sheala nos informaba de todos los movimientos del rey, de sus hábitos, de las posiciones de los guardias del palacio y de todo. Eso es del principio del juego. Lo del barco, la cena del barco que tirar hielo. Solo falta recorrer el laberinto y propinar el golpe definitivo. Además tenía mucho oro para los preparativos. Y nos escatimos en soborno. Parecía que iba a hacer un pacto mío, pero al final siempre pasaba. We barely avoided Nos our por los polos de los pursuers. perseguidores y solo gracias a los escogitas de Yorbe, otra de las ideas de Sheala, gracias a los elfos de Yorbe, conseguimos acabar con Demaven y escapar con la garra de la With logia your y podemos vessels, planear not con only did tranquilidad we cut los down asesinatos de Demaven, Forte y de Genfer. but traveling with them put us out of the lodge's reach. We could calmly plan. ¿Cómo se ve que Forte vendría a la cámara solar del monasterio? Yorveth and I Yorbe y yo planned planeamos el Fortes asesinato to de Fortes. El rey de Temeria tenía que negociar con los Valet. Tarde o temprano, nunca lo ocultó. Estaba seguro de que quería recuperar a su hijo bastardo. ¿Y dónde lleva a los niños cuando un cuchillo sobre un asedio? Tenía que hacerme monje, pero no podía llegar al monasterio sin más y decir que había sentido la llamada. No iba a ser muy creíble. Una de las patrullas de Arian se encontró por el bosque unos coyotes que estaban torturando a un monje desvalido. Los valientes hombres de Arian se libraron de los elfos y yo me refugié en el monasterio. Se dio cuenta de que no estaba herido. Le pagué al monje que me descendió un montón de oro para que guardase silencio. La verdad es que solo fue un préstamo porque luego lo maté y los muertos son los únicos que saben guardar secretos. Hijo de puta. Luego solo tuve que esperar que se desarrollasen los acontecimientos. Cuando te vi entrar con Fortes, pensé que a lo mejor fracasaba. Por suerte lo hiciste tú y no reconociste a un viejo amigo. Le hizo de todo tú, cabrón. ¿Qué podías hacer? When did you decide to get rid of Yorveth? As soon as I En realized cuanto me I percaté que no couldn't conseguiría manipularlo, estaba hecho de un zorro. Estaba tan atento y era tan peligroso que me daba la sensación de que me descubriría en cualquier momento. I got the sense he might. You made a mistake. Cometiste un error mientras los descuidos que te protegían eran intocables. Maybe, Quizá, but pero yo estaba maniatado. Si hubiera eliminado a If I Kiara, finished up, pero no lo hiciste y eso me permitió enfrentaros a Yorbe y a ti. Te obligué a huir. and I let you Y yo te dejé live, vivo. Sabes que pude know I matarte. could have Se te ha killed olvidado. you're forgetting. No, me acuerdo. Sheila fue a buscar. So Sheila was looking Y for que you Sheila when te she estaba came to buscando, llegó a Flotsam. Flotsam. Ajá, creía que todo, tenía She todo bajo thought she control was y still quería in librarse de mí. control Me and apuesto wanted to get luego rid of que me. pensaba que me había vuelto loco. I bet my Que eyes Yorbe that me she estaba thought manipulando. it. Y el norte se transformó aún más. Exactly. Tanto, solo There había un was just problema. one Tú. problem. You. I could have killed you Pude in the matarte en las ruinas Elven élficas, ruins. pero no eras enemigo. Thing is, you weren't really my enemy. Shame you didn't take Lástima que no fuera por gente, solo habría seguido otro curso. Maybe I would have Tal vez killed him. te habría matado, Maybe quizá me habría you would matado have tú a killed mí, me. a saber, pero Who la muerte de knows? Henselt, But deseable que Hensel's fuera, ya no death, era although necesaria. desirable, No podía provocar wasn't sin él. necessary anymore. The plan could go forward without it. You killed Cerret and Yao, que es una Orcs. pena desde mi punto de Damn vista, eran shame dos as buenos I grupos. see it. Two good witchers. Yo los maté, eran asesinos letos como Just tú, like de- you. Ah, sí, sí, verdad. Don't change the subject. De Right. acuerdo. Vale, I was on entonces my iba way de to camino Loch a los Muin Muin. by that Tenía time. que prepararme, I informarme had a to ese prepare, historia de Sheila. Todo inform tenía que salir a that la perfección, brute no había Sheila más to que the error. plan. Claro, Everything los had to play zorros me out querían matar. perfectly. No, no, There was nada. no room for error. Yennefer y la cacería salvaje. I'm done talking. Let's finish this. Wanna fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. The Imperial Army is probably... You're a fool, but that's just not... I'm not your foe. I've learned all I wanted to know. I can feel the memories coming back. Your death won't change a thing. Go where you will.
Just like that. Are you going or... Todo tal cual. Pues los demás igual. En plan, solo quería... Este es el final que voy a guardar, ¿vale? En plan, si me voy a guardar ahora. The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. The Witcher witnessed a great Kedwenny victory in Edirn. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley. As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Edirn. Dark clouds had been gathering over Temeria since Voltest's death. Stripped of its king, the land was like a rich cloth which nobles began to shred. These minor scavengers, however, scurried off in fear when true predators reached out for their prize. The summit at Loch Muin sealed the fate of Foltest's realm, when Radovid of Redania and Henselt of Kedwen divided it between them. Years before, Geralt de Rivia had witnessed the fall of the Council and Conclave of Mages. The summit in Loch Muin re-established both bodies, their founders sacrificing Sheila de Tanzerville and her accomplices. Yet Radovid also required humility and loyalty from the proud mages, but this did not sit well with all of them. It was a time of great uncertainty, of rape. Vale, pues ahora sí, hemos visto ya todos los diálogos. Y ya 100% tenemos ya el juego como el mundo que conocemos acerca de su fin, pero el pasado sigue siendo la clave del futuro. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Quería ver los diálogos más que nada, sobre todo los diálogos. Y me ha encantado, chavales, como no. Ya, como sabéis, ya he hecho todo. Voy a cortar directo ya de una puta vez. Y el próximo directo, no sé si será de Witcher 3 o viendo alguna película de Shin-Chan o de otra cosa, ¿vale? Puede ser cualquier otra cosa también. Pero en principio, lo más seguro, ¿vale? No 100%, pero lo más seguro es que sea de The Witcher 3, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a cortar directo, ¿vale? Y voy a poner a descargar el The Witcher 3 con sus DLC en Cubic Torrent, ¿vale? Y para tenerlo ya descargado para cuando yo ya lo tenga preparado, ¿vale? En resumen, para cuando ya el siguiente directo que yo vaya a hacer directo, ya sea de The Witcher o no, de The Witcher 3 o no de The Witcher 3, lo tenga descargado ya y tenga todos los DLC y todas sus cosas, ¿vale? Para darle del tirón. Perfecto. Ya está, chavales. Creo que lo que voy a hacer ahora es, cuando corte directo, lo resubiré directamente a YouTube, lo pongo en privado y cuando tenga la miniatura, con las miniaturas de los anteriores capítulos, de los anteriores directos resubidos a YouTube, lo pondré público, ¿vale? Con las miniaturas y todo. Así que muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo, chavales, muchísimas gracias a estas 10 horas que llevamos de directo, qué locura. Y mañana, pasado, hoy, cuando sea, estaremos con más directos, chavales. Así que muchísimas gracias a todo el mundo que ha pasado por el directo de corazón. Te agradezco como siempre lo digo. Y pues ya está, chavales. Un placer, un día más, haciendo directo, haciendo historia. Nos vemos pronto con The Witcher 3, ¿vale, chavales? Os quiero mucho, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, de corazón. Y nos vemos dentro de poco con más. Adiós.